right. Hello and welcome, FPL managers, and welcome to Gono Football Fantasy. And of course, we are back for the game week 1 for the new season. And yeah, it feels a little bit different and it feels a little bit strange to be back with FPL. And I don't know, a lot of you have done a lot of preparations, I guess. But yeah, the chaos, the tension, the worry, the green and the red, the color that matters most, is back on us again. And all we are going to say is, did you get a red arrow or did you get a green arrow? Like, that is how your week is going to be determined as to how good you feel at office, how good you feel at school, how good you feel at home, how good you feel while you're talking to your friends. It's all about that red and the green arrow. If it's the green arrow, well, you'll be flying high, super confident. It's all going good. Yeah, man, everything. The whole world is under my feet right now. I'm the champion. But if it's a bloody slightly red arrow, and then the frustration is no bound. And of course, there will be moments when we will have these very strange, typical FPL moments where everybody goes on a particular player and it's a sure shot thing. And, what are you doing? You don't know anything about FPL. How could you go without Salah? He's going to bang 20 goals against some particular Sheffield United, and Salah blanks. Yeah. So yeah, it's all coming. It's all coming and it's all going to happen this season. And we are back, of course, to our audience. And thanks, Saif. Welcome. Good to see you. And thanks for joining. And of course, Parvez as well. How are you guys doing? Thank you, Vai. Good to be back. Luckily, Sheffield United is not in the Premier League this time. Yeah, that's true. That is true. I was actually meaning to say Sunderland, but I said Sheffield United. For some reason, I was more supporting for Sunderland, and I didn't want to say it Sunderland because if I say Sunderland, then it's... have you seen that documentary, Sunderland Till I Die, on Netflix? Nah, I haven't. I think I heard you should. It's really good. It's amazing. It's amazing, and the good thing is, if you watch it, what would happen is that you'll see that, even if you're a non-Sunderland fan and you never bothered about this club at all, it will just drag you with that emotion, and then suddenly there will be points, there will be moments in the documentary where you will feel like how stupid these guys can be. Like, what the hell are you guys doing? Oh, this guy is so stupid. Oh, I'm going to kill him. And then at the same moment, they'll be like, oh, yes, they have done it, And then at the same moment, you'll feel like, oh, back again. But anyway, it's good. It's a really good season. Good documentary. So I would urge everybody to watch Sunderland Till I Die before you go and watch Sunderland play in the Premier League. You will understand what it means for Sunderland to play in the Premier League if you watch this. It's going to start from tomorrow. They have done some amazing business so far in the window. So I think they might be the best prepared among the 3 promoted teams. I just hope they survive, because the Stadium of Light is a different place, to be honest. And I also feel like, this is why I'm saying, if I'm probably not a poet or an author to actually describe what it means, but if you, in a very simple way, if you watch Sunderland Till I Die, finish it. I think it has 3 seasons or 4 seasons with 10 episodes each. Yeah. So if you finish those 40 episodes and then watch Sunderland play football in the Premier League, you will automatically, the first realization will be like, this is what it means for these guys to play in the Premier League. Yeah. This is what it means. And I think it gives you a different perspective about, we are not people who lives in the UK, and it's not our para mohallas clubs playing football. Yeah. We are not that much kind of attached to football so much. But for them, it is my para team is going to play today with Liverpool. That is what they feel, and that kind of comes up. But anyway, we're not here to talk about football. We talk about FPL, and I'm going to get in. And thank you so much. So many people are joining. Thank you so many, all you folks, for sending all your questions. We're going to make this show very quick, and then we're going to go straight into your question and answers, and we'll try and answer
as quickly as possible with all the things. But let's get started in. Parvez, all well, all set? Yeah, all set, all set. All right. Okay, let's move on then, and then let's get started. And of course, we'll have a few announcements. But this is the Futalochana, the main show for Gono Football Fantasy. And if you are watching it for the first time, then do note this is the show that matters and the zonal weakness that matters. The rest, yeah, you can watch it if you like it, but if you don't want to watch it, it doesn't really make a lot of difference, to be honest. But yeah, um, Gono Football Fantasy is a proud member of Fantasy Football Scout since 2022. And of course, it's been 3 years now that we have been a partner of it. And yeah, if you're interested in all the stats that you see and all the statistics and the numbers and the data that you see on our show is all taken from the Fantasy Football Scout members area. There's a 40% discount currently ongoing. So if you want to win at FPL and if you want to really do well and you want to take your decisions that are quite well informed, backed by data, and there are evidences to suggest that a player can do well, like our zonal stats, this is the thing to buy. Yeah, and you have a very good price right now, 40% discount. So I think don't wait. And of course, if you need any assistance in buying it, do reach out to us via WhatsApp to Parvez and myself, and we'll be happy to support you with that. So these are the topics. Is the podcast pick 3 leagues rules, and then the player list. We are going to talk a little bit about skip strategy, not so much, but we are going to touch upon it a little bit. Saif and Ashfa Parvez, sorry, no, Ashfaq is not here. Saif and Parvez is going to talk about their current draft, and of course, then we are going to focus on the most important question, which is the captaincy and who deserves the armband. Now, let's get started with the podcast pick 3. As we said last week, I kind of informed you that we have come up with a new thing, and I've been telling you this last year based on our experience of the podcast league that we started. A lot of people didn't even bother to watch our podcast at all. Most of the people didn't even bother even watching a single podcast ever. Yeah. But they still kind of participated and they did very well as well. But yeah, they thought that they will come and just get the prize away. And we were not going to be rude and, harsh in terms of, just giving it away to somebody. But at the same time, we just couldn't be cruel either and just completely dismiss somebody's points. So it became a very hard decision for Parvez and myself and Saif and Ashfaq to actually determine who the real winner was. And of course, Asif was by far the best. And he had been watching and he has been regular on our show. So congratulations to Asif again for winning. And of course, for doing such a wonderful worldwide. I think he finished 39, which is extremely great. He finished 39. So that's great. But yeah, if it was not Asif who was winning it by a margin, like a clear margin, it became really very difficult to choose. And especially as it went bottom, the top 3 were okay. Yeah, Samin also kind of started watching the show only after Game Week 30 and 31 when we made the announcement that if you're not regular from here onwards, I don't think so you'll be able to qualify. So that's when Samin took it seriously. So that's where he made it and finished it 3rd. Zahid, I think, was 4th. Zahid Hassan Khan, of course, the man, Gangs of Wasseypur, if I remember correctly, right? That team, right? Gangs of Wasseypur, right? Yeah, Zahid Hassan Khan. Yeah, so he kind of finished 4th, but he was very close. But unfortunately, the points didn't really matter. He just missed it by a little bit. Sharaf won it for the 2nd time, our league. So this is his 2nd time he won the league. And yeah, he did it well. But yeah, based on our experience, so what I'm trying to say is based on our experience, we kind of came up with this new league where we are not going to run anything on the FPL website. We are going to run our own show based on the complaints that, how many podcasts did I watch? Oh, but I watched so many, but I didn't watch any. But why can you forgive us this time? No, I don't think so. And, but I watched so many, but you said 10 and I said, well, I actually watched 20. So there was no a bit of lack of transparency, yeah, if you want to call it that way. Of course, internally we maintained a lot of transparency, but there were a lot of transparency. Transparency was a question that people were actually asking. So we wanted to make it fully transparent and we wanted to show it. And this is why we didn't want to create any league in the FPL website and then give a code. Because the code, even if I tell you, hello, brother, please don't share the code because
this is something quite confident, and then you will send it to your friend. Yes, bhai, I will not share. And then you'll say like, hey, Parvez, here is the code. They are offering $20,000. Taka, why don't you join the league? You play very good. And then Parvez comes and joins, never bothers, doesn't know who Ghana football is, who Nadim Farad is, who's Saif, who's Ashfaq, never interacts, never did anything, won the league top of it, and then just said, hello bhai, আমি আপনাদের লিগে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ভাই, আমার টাকাটা ভাই, ঠিক আছে? And that is something I'm completely done. Because you guys, right now I see 27 people watching. You 27 folks have been watching and watching and watching and commenting and doing all the things, and you guys get nothing. And those guys do nothing and get everything. That's unfair. That is unfair. So anybody wants to win this thing, come and watch the show. If you don't want to win this thing, go be my guest. You can play. There are many other leagues. There are a lot of cash prizes as well. There are a lot of jerseys available. Go play that league. No problem. Yeah. But if you want to play this league and if you want to win a lot of money, come and watch the show. If you're not watching the show, you're not getting it. You're not getting it. And I can tell you as to who's watching how many shows this time. It'll be very transparent because we'll put up the results every week. Every week we are going to put up the results. Yeah. So it's going to be very transparent. Right. So here, that's the very simple rule. All you need to do is, it's a very simple game. All you need to do is 3 things. Join the show. I will be sharing the link in a few minutes. Click on that link. You'll get a Google form. Instructions are there. Just fill it in. It will take you 1 minute to fill it in. Submit it. That's it. That's all you need to do. Do not have to go and like my page. Do not have to go and share my page. Do not have to follow this rule and that rule and this and that. And there are many other rules that we cannot introduce. But no, you want to play with us. You want to be with us. You want to win the money that we are offering. Then just join us. Join us. Watch the show. Take the link. Fill it up. Submit 3 players. The player with the maximum amount of points win it. And it will be transparent. So you'll get to see. You'll do your own math. You can do it. No problem. Yeah. Right. So that's the very simple rule. There's not going to be any other league from us. So if anybody is running any Ghana football fantasy related, league with offering some cash prize, then do know that is disinformation. It's not us. Yeah. Right. Let's move on then. Parvez, I think I'm kind of already spoke a lot about the podcast Pick 3 League, and I think people are kind of already easy to remember kind of a thing. So let's move on to the next one, players list. I'm going to invite Parvez, I think, to talk about it first, and then I'll invite Saif to do the midfielders and the, forwards. Right. Over to you guys. Thank you, Nadim. Thank you. Oh, by the way, Parvez, Yeah. before you start, audience, don't forget, there's a lot of people who are working hard behind. Yeah. All this time it was Saif, myself, Parvez, and been doing a lot of hard work over the last 5 and 6 years. Now there are some other folks who are doing a lot of hard work. And now they are realizing how hard it is actually to make content. And then, you make a beautiful content and you think you're super happy with your content, only to put it on Facebook and there is only 3 likes. And then you feel like, seriously, guys? So guys, come on, give them a bit of a support. Just like it. Yeah. Go on. Parvez, over to you. Sorry. Yeah. Thank you, Nadim. আসলে মোটামুটি অনেকদিন আগেই এপিএল লঞ্চ হয়ে গেছে। সো প্লেয়ার নিয়ে অনেকেই টিঙ্কারিং, অনেকেই পন্ডারিং চলতেছে, মানে এটা নিয়ে আর কি আর শেষ নাই। এখন পর্যন্ত যারা ড্রাফট বানাইতেই আছে তাদের জন্য আসলে শেষ মুহূর্তে চলে আসছে। আর বেশি সময় নেই, আপনাদের এই সময় শেষ। আর একদিন মাত্র, সম্ভবত কালকে 11:30টার সময় ডেডলাইন শেষ। সো আমি আসলে জাস্ট কিছু ওয়াচ লিস্ট, যেটা সবাই মোটামুটি জানে, যে ওয়াচ লিস্ট গুলো আসলে আমাদের ফোকাস করা দরকার। যখন গোলকিতে যদি কেউ আসলে প্রিমিয়াম গোলকিপার চুজ করতে যায়, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আর্সেনাল থেকে রায়া এবং এলিসন লিভারপুলের হলো ভালো অপশন। এছাড়া হলো মিড প্রাইজে, অর্থাৎ গোলকিতে অনেকেই আসলে বেশি হেভি আপ করতে না, তারা মিড প্রাইজের গোলকি নিতে চায়, তাহলে তাদের জন্য আসলে সেলস খুবই একটা ভালো অপশন। রেগুলার বেসিসে লাস্ট সিজনে খুব ভালো পারফর্ম করছে। এন্ড দেন সানচেজ তার সাথে 6 মিলিয়নের 5 মিলিয়নের আসলে একটা ভালো অপশন, যেখানে
প্রথম দিকে আসলে চেলসির ফিকচারটা ভালো। আরো যদি কেউ এর চাইতে নিচে আসে তাহলে 4.5 এর মধ্যে আমার কাছে মনে হয় ক্যালার একটা ভালো অপশন, যদিও তার ইনজুরি একটা কনসার্ন দেখাচ্ছে। আই থিঙ্ক যে এটা কালকে প্রেস কনফারেন্স যখন হবে তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হলো যে 4 মিলিয়নের ঢুবরা কাজে এখন আসলে বার্নলিতে অবস্থান করতেছে এবং বার্নলির মেন গোলকিপার হিসাবে হয়তো বা সে স্টার্ট করতে পারে। তো ইন্টারেস্টিং যে এখানে আসলে এই প্লেয়ারটা আমরা খুব সহজে একটা স্টার্টিং প্লেয়ার পেয়েও যেতে পারি। তো ঢুবরাকার দিকেই আসলে নজর থাকবে। এছাড়াও আসলে কিনস্কি, ডার্লো এদেরও 4.5 না সরি 4 মিলিয়ন এবং 4.5 এ পেট্রোভিচ বর্ণদের একটা ভালো অপশন, যাদের দিকে আসলে নজর দেওয়া যেতে পারে। বাট ডিফেন্সিভ সেক্টরে কিন্তু আসলে প্রিমিয়ামে অনেকগুলো অপশন আছে, অনেকগুলো টিমের স্প্রেড হয়ে আছে। যেমন লিভারপুল থেকে ভার্জিল ভ্যান ডাইক, ফ্রিম্পং, এরা দুজনই ভালো অপশন। ব্র্যাডলির ইনজুরির কারণে আসলে ফ্রিম্পং একটা ভালো পপ আপ করতেছে যে সে সবসময় হয়তো বা স্টার্ট করবে প্রথমের দিকে। অ্যান্ড দেন সালিবা, গ্যাব্রিয়েল একদম বোরিং পিক, আমি বলবো যে বোরিং পিক, কারণ ম্যাক্সিমাম আর্সেনালের টিমের মধ্যে যখনই আসে তখনই এই দুজনের নামই আসে এবং এরা 6 মিলিয়নের। সো আসলে এরা একটা ওইটা ভেরি পিক। আর্সেনাল ফিকচারও একটু টাফ, অনেকে অবশ্য লং টার্মের জন্য প্ল্যান করলে এদেরকে প্ল্যান করতে পারে। আর্সেনাল একজন ডিফেন্স। অ্যান্ড দেন কুকুরেলা একটা ইন্টারেস্টিং অপশন, যেখানে আসলে অনেকেই 6 মিলিয়নের কুকুরেলা, যেখানে আসলে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখছি যে কুকুরেলা তার কিছু ছবি আসছে যে আসলে সবসময় ডি বক্সের মধ্যে অপোনেন্টের ডি বক্সের মধ্যে পপ আপ করতেছে। সো কুকুরেলা একটা খুব ভালো অপশন। তার সাথে সাথে হলো আরো একটা গ্যাবার্ডিয়েল এবং সিটির একটা ভালো অপশন। বাট 5.5 এ কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কিছু অপশন লাইক পোরো, মোনোস, ইভেন টার্কোস্কি। ডেপকনের দিক থেকে যদি লাস্ট সিজনে দেখা যেত টার্কোস্কি কিন্তু সবচেয়ে টপে ছিল, মুরিলো ইভেন টপে ছিল। সো এরা কিন্তু 5.5 এ কিন্তু ডেপকন ওয়াইজ ভালো কিছু প্লেয়ার আছে। এবং 5 মিলিয়নে নিকো উইলিয়ামস এর সাথে ল্যাপোরিস, ক্রিস্টালের এরা দুজনেও ভালো। এছাড়া 4.5 এও কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে লাইক ওয়েস্ট হ্যাম থেকে ওয়ান বিসেকা, ডিওফ, কিলম্যান, তিনজনই ভালো। অ্যাস্টন ভিলা থেকে কনসা, ব্রাইটন থেকে ডিকুপিয়ার, এরা ভালো অপশন। ভ্যান ডেভেন খুবই ইন্টারেস্টিং অপশন, গতকালকে কিন্তু সে পিএসজির সাথে স্কোরও করছে। তো ভ্যান ডেভেন একটা ভালো অপশন। এছাড়া 4 মিলিয়ন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা, যেখানে আসলে অ্যানাবালার হিসাবে অনেকেই টিমের মধ্যে দিতে, বাট অ্যানাবালার হয়তো স্টেভে, রেনাল্ডো, ওয়েবার যদি আসলে স্টার্ট করে, ওয়েবার অবশ্য স্টার্ট করতেছে লিডসের হয়ে, কিন্তু সে রেগুলার বেসিসে স্টার্ট করতেছে। এছাড়া লিডসের রন্ডন গানসন, এরা ভালো একটা অপশন। ইভেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে হ্যাভেন কিন্তু প্রি সিজনের ম্যাচগুলো স্টার্ট করছে, যদি সে এখানে স্টার্ট করে তাহলে সেও কিন্তু একটা ভালো অপশন হতে পারে। বাট 4 মিলিয়নের প্লেয়ার পিকের আগে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আসলে এখানে আপনার টিমের মধ্যে এই টাইপের প্লেয়াররা সাধারণত খেলবে না। সো এই প্লেয়ার গুলো এমন পিক করবেন যাদের ওনারশিপ কম থাকে, কারণ এখানে মেইন টার্গেটটাই থাকবে যে হোল্ড দ্য, মানে আপনার যে প্রাইসটা থাকবে এটাকে হোল্ড করে রাখবে, হোল্ড দ্য প্রাইস, এরকম প্লেয়ারকে পিক করতে হবে, কারণ এই প্লেয়ার কিন্তু আপনার বেশি খেলবে না। তো এইভাবে কাইন্ডলি আপনারা চুজ করতে পারেন এই জায়গাটাকে। তো আমাদের এখানে অনেকগুলো ওয়াচ লিস্টেড প্লেয়ার আমরা যেগুলো সাবমিট করছি, এর বাইরেও আছে, বাট এই মুহূর্তে আসলে এর বাইরে অনেককে নিয়ে চিন্তা করতে পারে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই ওয়াচ লিস্ট থেকেই আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত প্লেয়ার গুলো পেয়ে যেতে পারেন। সো গোলকি এবং ডিফেন্স, দ্যাটস ইট। Thanks, Parvez. And a lot of folks, you all are watching, and I know you all are waiting for the link. The link is going to come. I'm just kind of working on something. So I'll be sharing the link. So do keep an eye on the comment section. It will come from us. So you will get it. Don't worry. We'll share it. Yeah. Before I do that, Saif, I would like to just invite you. You've been very quiet since we started the show, because I think I hardly gave you the floor. I mean, নিজে কথা বলেই যাচ্ছি, and then I invited Parvez. Someone had to take the place of Ashfaq Bhai since he is not here. Yes, true. That is true. I agree. This is because I love him so much. You know, I miss him, and Yeah. you know, people are also missing him. People are saying first show of the season, and then where is Ashfaq Bhai? You know, people are asking like this kind of comments. So Ashfaq thinks he's not a star, but actually he's a superstar. But I know exactly why he isn't here, because Parvez Bhai said that we have to show our drafts. So I don't think he wants to show his draft to anyone, but he will be there watching the show and seeing all our drafts and seeing all what we think about FPL and what our team is shaping up. So I think he is spying at this point, I think. I wholeheartedly, Saif, I wholeheartedly support you on this one.
And I will never disagree with you on this point that Ashfaq is currently not here because he has fever and he has worked late and he's just returned from office and he's too busy and he has some family duties. I think the main reason is because he doesn't want to show his first draft, which is going to give him. I mean, he's going to spy anyway. He's going to see everybody's draft and he's going to spy and he's going to wait and see what draft I'm making. But unfortunately, Ashfaq, if you're waiting for that, keep waiting. I will show you my draft very soon. Yeah, just wait, Ashfaq. Just wait. Okay, over to you, Saif, for the next section of the midfield and the forward. Yeah. Okay. So, like Parvez bhai, I will be going through the midfielders based on the price brackets. So, first of all, premium. I think Salah and Palmer are the two, I think, top three highest owned players. Salah has been overtaken by Joao Pedro, I think, now. But they are still owned by more than 50% of the players. So, and it's easily, the reason is easy to see why, because Salah is Salah. You know, he has been there for 7 seasons plus, I think. So, I don't think we can doubt him anymore. All these talks about preseason, him hugging the touchline, he's not getting into the box, he's not getting chances. All these new attacking players will reduce his output. I don't think it matters much because he is Salah. He is still the main man. So for so long as he remains a Liverpool player, he will be the main man. He will run the show. So I don't think the risk is worth it going without him. And Palmer, even though he finished last season really poorly, but he has shown some form in the World Club Cup where Chelsea won it, and especially against PSG in the final, he was really good. And also the caliber of player he is, I think he will bounce back. And the point is, you cannot really afford Salah and Haaland and make a good draft or strong enough draft. So you have to take someone else as a second premium option if you are going with either Salah and Haaland. So Palmer stands out because Saka, I think, is a bit inferior than Palmer at this point because it might happen that Saka loses his penalties because 𝐲𝐶 is here and he has a really wonderful penalty record, and he will also like to go for the golden boot. So I think he might get the penalties for Arsenal. So if Saka doesn't get penalties, it reduces his appeal a bit. And also for that reason, I think Palmer is a better pick than Saka as at 0.5 more. And Bruno, even though he has been listed here as a premium pick, I think he will likely fight more with the 8.5 midfielders because he is only 0.5 more than them. What makes Bruno more appealing this season is because he does a lot of defensive works. And since he is likely to play a much deeper role in FPLs, now that United have signed some attacking players to play in the top 3, so I think he will be doing even more dirty works this time. So he's likely to be on penalties. His creative outputs is always great, and add that to that his defensive contributions, and likely that he will get some DEFCON returns. So he becomes a much more all-round pick, all due to this. So even if he plays a much bit deeper, I think he can be kind of set and forget player for your team. The problem with Bruno is his fixture. The same with Saka, I think, too, because the first 6 fixtures are really tough for both Arsenal and United. So you can wait and see for both of them. But if you want to go with them, I won't actually disagree with you because they are good picks on their own right. So, and also as I said, Bruno with his DEFCON points, he can deliver points in any match, even the tough matches. So moving on to the mid price, the 8.5 midfielders, where he has been the signing of the season or the top of the season transfer market at least, because I don't think anybody expected Liverpool to sign him when the rumors surfaced, but Liverpool pulled it off, and he is really a wonderful player. In the last season, only 2 players in the top 5 leagues had 10 plus goals and 10 plus assists, and both of them now play for Liverpool. One is Salah and the other is Witch. So, and in the preseason, he has been playing really well. He has, I think, from what I have seen, he has come into this team and fitted like a glove. It doesn't seem like he is a new signing. He's slotted in seamlessly. So, and he has been also taking some corners since Trent is not there anymore, and I don't think Robertson will be taking any more set pieces now.
So he will have creative outputs, and he gets into the box late. So he will also get some open play goals. So I think the all-round potential is there. Marmoush, he also lighted up the league last season, and he also has great potential. The problem with Marmoush is the problem with any City attackers except for Haaland. We cannot really say for certain which one will start because even though KDB is gone, they have signed some more players now. Uh, Cherky is there. Foden should be back, and there is Reindeers. There's the usual suspects of Gundogan, Bernardo Silva. There is Savinho, even though he might move away. There is Doku. So there are lots of attacking options for Pep alongside Haaland. So even though I think Marmoush should be rotation free, you cannot really say when it comes to Pep. So that's the risk you take if you go with Marmoush. So then the new Man United signings of Bomo and Cunha. I think if you want to go with a Man United player, it should be Bruno because, as I said, the fixtures are tough and unlike Wits, we haven't really seen much of Bomo and Cunha in the United team. So I think it might take some time for them to gel on because not only they are new and haven't played that much in the pre-season, they also have a new striker to build a combination with in Sesko. So I think it will take some time for the attack to gel. So it's there an avoid for me at this point. And then there are the 7.5 options in Gordon and Eze. Eze, even though there are rumors, if he stays, he will be a very good pick because Crystal Palace is a team I really like. I think they had the best preseason of all the teams. They have been playing with the main 11 for a long time now. I think they are fit and raring to go for the season, and they have shown as much in the Community Shield final against Liverpool. They seemed the better prepared team, and they completely deserved the win, even though they won penalties. So Eze, I think, will be a good pick if he stays, and Gordon is likely to play as a striker since Isaac is now out of favor. Even if he stays, I think he won't be in the team for the first 4 to 5 game weeks. So in that time, I think since they haven't yet signed any strikers, Gordon will likely play as a forward, so it makes him a bit appealing. Rogers, he had a wonderful season last time. Is it my internet or is it Saif's internet? Saif's internet. Okay. I think Saif is frozen a little bit completely because his voice is also gone. I think probably a call drop or an internet drop for him. He'll be back. Yeah. Audience, in the meantime, what I would suggest is that, you keep appreciating, and thank you so much, all of you, for joining and watching the show. If you have sent us questions, of course, we appreciate that, and we will be answering all your questions after the content is over, as usual. We will not miss any questions, and of course, any question that is coming after the time that is mentioned here, 12:15, we will answer that question in a very short manner. But the rest of the question that has come in before 12:15, then we will be happy to make the questions and answer it as detailed as possible. But because it's the first day, so please do bear with us a little bit. And we are also apologizing for the fact that we started the show a little bit late. Parvez, I think his internet connection is really giving him trouble. Would you mind continuing? Okay. সাইফ অবশ্য আমাদেরকে শোনা পাচ্ছে, কিন্তু আমরা সাইফকে শোনা পাচ্ছি না সামহাউ। এই জিনিসটা সে কনফার্ম করছে। বাট এনিওয়ে, সাইফ যে জায়গাটাতে আসলে ছিল রজার্সের ওই জায়গাটাতে আসছিল, যে রজার্স আসলে তার ফিকচার গুলা কিন্তু এই মুহূর্তে ভালো, কারণ অ্যাস্টন ভিলা যদি প্রথম ফিকচারটা নিউক্যাসলের সাথে বাদ দেওয়া যায়, তাছাড়া কিন্তু বাকি যে ফিকচার গুলো এগুলাতে কিন্তু মোটামুটি ভালো। সো রজার্স 7 মিলিয়নে এই জায়গাটাতে একটা ভালো অপশন। এন্ড দেন তারপরে কিছু ইন্টারেস্টিং অপশন আছে 6.5 প্রাইস পয়েন্টে, যেখানে আসলে এন্ডায়া, কুদুস, ইভেন ডিফেন্সিভ প্লেয়ার হইলো ডেকেন রাইস একটা ভালো অপশন। এন্ড দেন তারপরে যদি আমি দেখা যায় অ্যাটাকিং ওয়াইজ মিতুমার কথা আমি বলবো যে মিতুমার ইয়ার কিন্তু ভালো, বাট 5.5 মিলিয়নে কিন্তু যথেষ্ট ভালো অনেকগুলো প্লেয়ার আছে ডেপথ ওয়াইজ এবং অ্যাটাকিং ওয়াইজ। অ্যান্ডারসনের কথা বলি, স্পেশালি লাস্ট সিজনের ডাটা অনুযায়ী যেটা দেখা যায় অ্যান্ডারসন খুবই ভালো পারফর্ম করছিল। এন্ড কাইসেডো কিন্তু
সেম ক্যালিবারের একজন প্লেয়ার যে আসলে ডিফেন্সিভ কন্ট্রিবিউশনে এবং অ্যাটাকিং দুই জায়গাটাতে, অ্যাটাকিং এ তেমন একটা না দিলে ডিফেন্সিভ কন্ট্রিবিউশন তার ভালো। সো রেঞ্জার্স এখানে 5.5 মিলিয়নে যে কিন্তু আসলে প্রি সিজনও গোল করছে এবং এই জায়গাটা তো আসলে তার যে পজিশনিংটা সেই পজিশনে কিন্তু আসলে সাভিনোর কথা শোনা যাচ্ছে সে চলে যাচ্ছে বা লোনে চলে যাচ্ছে সামথিং লাগে। সো রেঞ্জার্স একটা খুবই ভালো অপশন হবে যে ওই দিক দিয়ে আসলে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠায়। এবং লাস্ট প্রি সিজনে মনে হয় ইয়ার সাথে পালমো না কার সাথে জানি আসলে গোলও দিছে, 2টা গোল স্কোর করছে। এন্ড দেন অ্যাস্টন ভিলার ফিকচার যেহেতু একটু প্রথমটা খারাপ বা তারপর থেকে তো কেবিক 7 পর্যন্ত ভালো, মালেন একটা পপ আপ করতেছে, বাট মালেন আসলে কতদিন পর্যন্ত আসলে এটা ইয়ার প্রি সিজন যদিও তার ভালো ছিল, এটা একটা দেখার ব্যাপার। এন্ড দেন আরিয়াস একটা ভালো অপশন, যেটা আসলে সাইড লাস্ট ইয়াতো বলছিল, মেনশন করছিল যে আরিয়াস ইজ এ ভেরি গুড অপশন, কারণ ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে তার পারফরমেন্সটা খুবই ভালো ছিল। সো আরিয়াস ইজ এ ভেরি গুড অপশন। ম্যাকাটির কথা শোনা যাচ্ছে সে আসলে টিম চেঞ্জ করতেছে, লোনে যাচ্ছে, বাট যখন যাবে তখন। হ্যারি উইলসন একটা ভালো অপশন। হ্যারি উইলসন কিন্তু ফুলহ্যামের হয়ে প্রি সিজনে খুবই দুর্দান্ত পারফর্ম করছে এবং সেই জায়গাটাতে যদি সে আসলে যাতে পারে তাহলে ভালো। আর 5 পয়েন্ট এর নিচে যেগুলা প্লেয়ার, সেখানে আসলে আমাদের ফোকাসিংটা থাকবে হলো টিম শেপের জন্য। সেখানে আসলে কিছু প্লেয়ার আছে যেগুলাকে আসলে মেনশন করা, তার মধ্যে একটা অন্যতম প্লেয়ার হলো রসবেরি। এন্ড দেন আমি যদি বলি তাছাড়া 4 মিলিয়ন হলো মাইলি একটা ভালো অপশন নিউক্যাসলের। অ্যারন রামসের দিকে অনেকেই যাচ্ছে, বাট সে কতটুকু স্টার্ট করবে এটা একটা ব্যাপার। বাট 4.5 এ আসলে রিটার্নটা বেশি আপনার চিন্তা না করাই ভালো। এন্ড দেন আমি যদি মিডফিল্ড সেকশন ছেড়ে যদি ফরওয়ার্ড সেকশনে আসি, তাহলে অবশ্যই ফরওয়ার্ডে এই মুহূর্তে সবচেয়ে যে নামটা বেশি আসতেছে যে আসলে হ্যালান্ড। হ্যালান্ড কিন্তু লাস্ট সিজনে খুব একটা খারাপ না, তো তার নাম খুব আসতেছে না। আমি জাস্ট বললাম যে এই জন্য যে আসলে তাকে নিয়ে কথা কম হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই আসলে সে একটা ভালো রিটার্ন দেওয়ার এরকম চান্স আছে যে যখন কারো কথা কম হয় তখন সে আসলে রিটার্ন করে। এছাড়া আসলে ইসাক নিয়ে আমরা বেশি কথা বলবো না, কারণ তার এখন দুটানার মধ্যে আছে বিভিন্ন রকম ইস্যু। এন্ড দেন ওয়াটকিন্স ইজ এ ভেরি গুড অপশন। ইভেন গাইকোরেস একটা ভালো অপশন, যদিও নিউক্যাসল আর্সেনালের ফিকচার একটু টাফ। এন্ড দেন 7.5 মিলিয়নে কিন্তু আসলে এই প্রাইস রেঞ্জে আসলে 8 মিলিয়নে কোয়েন আছে, 7.5 এ কিছু ভালো প্লেয়ার আছে যেমন লাইক জোয়াও পেড্রো, প্রি সিজনে খুব ভালো খেলছে, অনেকে তার মিনিট নিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করতেছে, বাট যদি সে আসলে তার জাত অনুযায়ী খেলতে পারে, যেইভাবে সে খেলে থাকে সেইভাবে যদি খেলে থাকে, সেটার কিছু মিনিটও যদি 60+ মিনিটও যদি খেলে থাকে, তাহলে সে ডেফিনেটলি ডেলিভার করবে। তো অনেকে ডাউটে আছে, কারণ তাদের ডেলাপ আছে, ডেলাপ নিয়ে আসলে একটা সংখ্যা যে সে আর কত মিনিটের মধ্যে ইয়া হবে। এন্ড দেন উড লাস্ট সিজনে খুবই ভালো ছিল, বাট এই সিজনে মোটামুটি একটু ফ্লপ বলতে বলার জন্য একটু সাইলেন্ট। দেন সোলাঙ্কি একটা ভালো অপশন, মাচেটা ভালো অপশন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফিকচার যখন ভালো, সেসকো ইজ এ ভালো অপশন হয়ে যাবে আমার কাছে মনে হয়। এন্ড দেন আরো কিছু প্লেয়ার যেমন 7 মিলিয়নে আসলে ওভারলুক আমার কাছে মনে হয় এভারলিনসন একটা ভালো অপশন। এন্ড দেন 6 বা 6.5 এর মধ্যে আসলে ওয়েলব্যাক লার্সেন, ওয়েলব্যাককে আমি এখনই বলবো না, বাট লার্সেন এখানে একটা ভালো অপশন। আর দেন 4.5 এ যদি ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আসি, তাহলে 4.5 এ আসলে সেরকম ফোকাস না, বাট এখানে একটা প্লেয়ার যাকে খুবই ইন্টারেস্টিং, যেটা হলো মার্কবি, কারণ সে আসলে লোনে চলে গেছে এবং মোস্ট লাইকলি সে আসলে ওই টিমের মেইন স্টার্টার ফরওয়ার্ড হবে, এটা আশা করা যাচ্ছে। তো এই জন্য মোটামুটি আসলে ফরওয়ার্ড মিডফিল্ড থেকে যদি কোনো প্লেয়ারকে বলা হয়, আমি জানি না আসলে এর সাথে সাইফ হয়তো আরো কিছু অ্যাড করতে পারতো, বাট সাইফ আমাদের সাথে এই মুহূর্তে একটু ইন্টারনেটের কারণে আসলে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আই থিঙ্ক সে ব্যাক করবে। এই ছিল মোটামুটি ডিফেন্স এবং ফরওয়ার্ড সেকশন থেকে আসলে গেম উইক 1 এর যে আমরা ডেডলাইনের কাছাকাছি, এটা ওয়াচ লিস্ট মোটামুটি এখানে 40-50টার মতন প্লেয়ার আছে যেখান থেকে আসলে ওয়াচ লিস্ট আমরা বানাইছি। এটা কন্টিনিউ থাকবে, আমরা যখন প্রয়োজন করবে অবশ্যই আমরা আবারও এগুলাকে শো করবো। সো দ্যাটস ইট, নাদিম। Yeah, thanks, Parvez. Let's move on to the next content. And apologies, viewers, if you're waiting to hear from Saif. Saif is unfortunately having technical issues and it's becoming a bit difficult to figure it out because he's connected with his internet. His internet is working fine, but just some sort of a restriction or something is wrong with the whole access to StreamYard that we use. By the way, if you do like the new studio that we have made, then yeah, please do appreciate and let us know. We have kind of worked hard during the pre-seasons and also during the off season
make sure that this time our content looks a little bit more catchy. And of course, there are about 10 folks who are kind of currently supporting us with preparing their own content, and you can see their content on our Facebook page. They're writing articles which is coming out in a video format. They are doing update which is again coming out in a video format. But again, if you are interested in creating your own content and you want it exposure, please do feel free to share it. Let us know and reach out to Parvez, of course, and we will happy to take your content and give you all the support that you need, and your content will then go on our page with your name in it. So it's not going to be like you write and then we take the credit saying like, oh, Gonu did it, Parvez wrote. No, we're not going to do that. It's going to go in your name. We'll stick to that. Yeah, right. Parvez, this is the draft. Yeah. I don't know whose draft is this. This is your draft or Saib's draft? No. এটা আসলে আমরা একটা টেমপ্লেট ক্লাব এই মুহূর্তে আসলে আমরা Okay, it's a template draft. কমিউনিটিটা আছে সেই কমিউনিটি থেকে আমরা আসলে কালেক্টিভ একটা ড্রাফট যেখানে আসলে টেমপ্লেট হিসেবে আমরা নিয়ে আসছি। তো এই ড্রাফটটা আমরা এখানে শো করছি, যেখানে আসলে যদি আমি ড্রাফট নিয়ে একটু কথা বলি তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে আমরা ওয়াচ লিস্ট নিয়ে অলরেডি অনেক ডিটেইলস কথা বলছি, আমরা ড্রাফট নিয়ে জাস্ট ছোট করে একটু বলে দিলেই হয়ে যাবে। কারণ ড্রাফট আসলে ডেডলাইন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসলে কেউ থামবে না, কারো হাত আসলে থামবে না প্লেয়ার, কারণ এখন আনলিমিটেড ট্রান্সফার, সো ট্রান্সফার করতেই থাকবে। সো আপনি যে ড্রাফটই দেখেন সেই ড্রাফটই আসলে কারো কাছে এইটা সমস্যা এইটা সমস্যা এটা থাকবে। বাট এনিওয়ে আমি জাস্ট ড্রাফটের জিনিসগুলা একটু জাস্ট নিয়ে আসি তাহলে ভালো হবে। ওকে, সো ড্রাফটের এখানে আসলে আমরা যেটা রাখছি সেটা হলো যে আসলে একটু ফুল করে দেই তাহলে ভালো হবে সবাই বুঝতে। যে গুলকিতে আসলে আমি যে জিনিসটা বলছিলাম যে গুলকি আসলে সবারই মোটামুটি বেশি একটা স্পেন্ড করতে যায় না। সো সেলস এবং জুব্রাকা, যেখানে আমি বলতেছিলাম যে 4 মিলিয়নের জুব্রাকা খুবই একটা ভালো অপশন। এন্ড দেন মিডফিল্ডে আসলে এই জায়গাটাতে যে জিনিসটা টার্কোসকে ডিপকন ওয়াইজ আমরা প্রি সিজনের মানে সিজনের আগে কিন্তু তাকে নিয়ে খুব কথা হচ্ছিল। সো টার্কোসকে মোটামুটি ওনারশিপ অনেক কম হইলেও কিন্তু টার্কোসকে কিন্তু এই জায়গাটাতে এই টিমটাতে আছে। এন্ড দেন ভ্যান ডেভেন আমরা লাস্ট গতকালকেও দেখছি যে গোল করছে। ফ্রিডপং একটা ভালো অপশন, 6 মিলিয়নের ফ্রিডপং হলো একটা ভালো অপশন, যেখানে আসলে ব্র্যাডলির ইনজুরি এটার কারণে তার অ্যাটাকিং যে পটেনশিয়ালটা সেটা খুবই ভালো, দ্যাটস ওয়াই অনেকে ফ্রিডপং। বাট ভার্জিল ভ্যান ডাইক কিন্তু আমাদের অল্টারনেটিভ প্লেয়ারের মধ্যেও কিন্তু তার জিনিস আছে, যে ভার্জিল ভ্যান ডাইকও একটা ভালো অপশন। এন্ড দেন বাকি যে আর দুইজন ডিফেন্স আছে সেখানে আসলে 4.5 মিলিয়নে ভালো একটা জিনিস নিতে পারে, যেমন অনেকগুলো অপশন আছে এখানে, লাইক কোয়ানসা আছে। এন্ড দেন আমি যদি দেখি যে এর নিচেও আসলে ওয়েস্ট হ্যামের ওয়ান বিসাখা, ডিওফ, এই প্লেয়ার গুলো ভালো। আরেকটা যে ফিফথ যে ডিফেন্সটা আছে সেখানে আসলে একটা টেমপ্লেট পিক এস্টাবে। আমি যেটা বললাম যে এস্টাবে এই প্রাইস পয়েন্টে যে প্লেয়ারটা আপনি পিক করবেন সেটা যেন হোল্ড দ্য প্রাইস, এই প্লেয়ারটা যেই পিক করেন সেই প্লেয়ারটার জন্য আপনার প্রাইসটাকে ধরে রাখতে পারে, এইরকম ভাবে প্লেয়ার পিক করেন। নট স্টেভে বা অন্যকে আমি স্পেশালি মেনশন করতেছি না, যাকেই নেবেন আসলে 4.5 মিলিয়ন ডিফেন্স নেন আর 4.5 মিলিয়ন ফরওয়ার্ডই নেন আর 4 মিলিয়ন ডিফেন্স নেন। আর এই যেটাই করেন আর কি এই প্রাইস পয়েন্টের প্লেয়ারদের মাথায় রাখবেন যে এর জন্য আপনার প্রাইসটাকে হোল্ড করে ধরে রাখতে হবে, এইরকম একটা হেভি ওনারশিপ প্লেয়ারকে অ্যাভয়েড করবেন, আমার পার্সোনাল এটা। এন্ড দেন মিডফিল্ডে আমি দেখি যে আমাদের ফরমেশনে কিন্তু 3-5 মিডফিল্ডটাকে হেভি আপ করা হয়েছে, সেখানে সালা, পালমার এবং আমি যদি দেখি যে আসলে সাকা, এই তিনজনকে টেমপ্লেট পিক, যারা আসলে এই জায়গাটাতে সাকার জায়গায় অনেকে ব্রুনো ফার্নান্ডেজকে চিন্তা করতেছে, যেটা আমাদের অল্টারনেটিভ প্লেয়ার ইস্যুতেও আছে। এন্ড দেন ডসবেরি হল এন্ড অ্যান্ডারসন হলো 4th and 5th পজিশনে, যেখানে 5th পজিশনে হলো ডসবেরি হল। ডসবেরি হল কিন্তু আসলে একটা ভালো অপশন, যেখানে আসলে এভারটনের একটা জায়গায় এই জায়গাটাতে আসলে তাদের আছে। সো নাম্বার 8 হিসেবে খেলার একটা ভালো চান্স আছে। সো ইজ এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয় 5 মিলিয়নে। এন্ড দেন 5.5 এ তো অ্যান্ডারসন এবং আরো অনেক, যেগুলো আমরা ওয়াচ লিস্টেই বলছিলাম যে আসলে 5.5 এ অনেকগুলো ভালো প্লেয়ার আছে। এন্ড দেন ফরওয়ার্ড লাইন আমি মনে করি যে একজন প্লেয়ারকে সবসময় আপনার মাথায় রাখতে হবে, যেটা হলো ওয়াটকিন্স। তো জো পেড্রো হয়তো বা অন্য প্লেয়ার অনেকে চেঞ্জ করতে পারে, বাট ওয়াটকিন্স কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে স্টার্টিং এ ওয়াটকিন্স একটা ভালো অপশন। এন্ড দেন জোয়া পেড্রো অলসো ইজ এ ভেরি গুড অপশন। বাট জোয়া পেড্রো যদি কেউ না নেয়, বুয়েন অনেকে যাবে, অনেকে সোলাঙ্কিতে যাবে, অনেকে উড়ে যাবে, ইভেন অনেকে এই জায়গাটাতে ভালো করে ডাইক্রসকেও দিতে পারে, এরকমও অনেকে একটা প্ল্যান করবে। সো অনেকগুলো অপশন আছে যেখানে যার প্ল্যান অনুযায়ী। এন্ড দেন
অল্টারনেটিভ যে আমি এই টিমটা যেহেতু হেভি আপ করা হয়েছে মিডফিল্ডে, দ্যাটস ওয়াই আসলে 4.5 মিলিয়নের ফরওয়ার্ড কেনা হয়েছে, যেটা হলো মার্কুই, যেটা হলো টেমপ্লেট পিক। এখানে যদি কেউ আসলে 3 জন ফরওয়ার্ড অর্থাৎ 3-4-3 ফরমেশন দেখালে, তাহলে ডেফিনেটলি আপনার ফিফথ যে মিডফিল্ডারটা, এটা এমন একটা প্লেয়ার নেবেন যে আসলে তেমন একটা ইয়েতে না থাকে। কারণ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার কিন্তু সবসময় অ্যাটাকিং এর 8টা প্লেয়ারের মধ্যে কখনোই 7 জনের বেশি খেলতে পারে। সো আসলে এই জায়গাটাতে যদি আপনি পুরো ফিল আপ করে রাখে দেন, তাহলে আপনার কি, আমি পার্সোনাল অপিনিয়ন হলো স্টার্টিং ড্রাফটে আপনারা সবসময় 0.5 আপনার ব্যাংকে রেখে দিবেন, যাতে প্রাইসটাকে পরবর্তীতে প্রাইস চেঞ্জের সময় আপনি এই জিনিসটা করতে পারেন। সো ওভারঅল আসলে যেটা আমি বলতেছিলাম যে সবসময় আসলে এটা চেঞ্জ হইতেই থাকবে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে আমাদের এই একটা ড্রাফট, যে ড্রাফট থেকে আপনারা একটা ধারণা নিতে পারেন। আমি বলতেছি না যে এটা হলো সুপার ডুপার ড্রাফট, বাট এইটার সাথে ধারণা নিতে পারেন। So that's it from me. Yeah, thanks, Parvez. Thanks. I think that was pretty interesting. At least it gives me a little bit of a new perspective because I haven't been able to do a lot of research this season so far. So I'm a bit of short of ideas this year so far. So, but anyway, I just want to thank a couple of people here. I just want to thank a couple of people because I think the amount of work that has actually gone into it. Yeah. So I was mute. Yeah. The amount of work that has gone into it. I think it's better that, I mention them. So I just wanted to just say that, you folks have been watching and we really appreciate it, and we'll be sharing the link very soon. But at the same time, I just want to appreciate the fact that, there are people like Ashraful Arifin Bhai, Potika Ahmed, Tawdil Islam Nahin, Hamim Nur Nahin, of course, Tanzil Rahman, and then Zawad Chaudhary, Savid Zaman, Ariful Shakir, Nahid, and Rumi. I just want to say, you guys, thank you so much for all the hard work that you're doing and all the, the effort that you're putting. It's really worth appreciating. And I cannot just tell you how grateful I am, and Parvez and Asif, and we all appreciate as to how grateful we are. One thing I can assure you is that if you feel difficulty, if you have trouble and, you're exhausted and you can't do something, you don't have to force yourself. Just let us know and we'll give you a little bit of space. That's something. And the second thing that I can assure you is we will definitely meet one day very soon. And I can tell you that it's going to happen very soon. And then when we meet, we are going to have a good feast. Yeah. Because the amount of work that you guys do, it's tremendous. Just know one thing, that this is the kind of same thing we were trying to do all these years, all by ourselves. Yeah. 5 of us or 4 of us who were trying to do this so much, trying to manage and trying to coordinate and trying to organize and trying to do all this videos and content. It's a tough job. Yeah, it's a full-time job, more or less. But anyway, you guys are thank you. Also, one more thing I just want to thank. I think Parvez, correct me if I'm wrong. Okay, I think there were 2 people I just want to mention. 3 people I want to mention. Now, last week when we were doing the pre-season show, there was a comment from Sharaf Zuhair, if I remember. And he said, "Bhai, anybody getting any sort of prize money for watching the maximum number of podcasts?" And I was like, that's an interesting proposal. We didn't consider it before. We didn't think about it. But just that you guys know, that is also there. So when you get this podcast pick 3 more thing, you will see, have you watched it? Make sure that you click on that part. You fill up all the parts carefully. Yeah. Because that will give us an idea whether you watched or you didn't watch. If you didn't watch, then you won't. And by the way, the link is not going to be available after the podcast is over. The link is only going to be available when the podcast is on. After the podcast is over, the link will be removed and you will not be able to find it. So your entry will not come into it. You think you might come tomorrow morning and na dekhe ami thik ache korer din sokale uthe just comment e jay okhane link ta click kore entry diye dilam. Sorry, that's not going to happen. Yeah. Be live with us, watch the show, and then we'll give it to you. That's one. Now, the thing is, 2 people want to get a special shout out is 𝐚𝐧𝐬𝐿 Chakraborty and Pothik, because they were the people who last season watched the most number of podcasts, the Foot Alochona show last year. Am I right, Parvez? Or did I say somebody? Okay. No, okay, absolutely. The names are correct. Okay, the names are correct. So, well done, brother. Pothik Ahmed and, of course, 𝐚𝐧𝐬𝐿 Chakraborty. Well done. Thank you so much for your
constant support for watching all the podcasts. I think you watched about 28 podcasts out of the 36 that we actually did. So that is a brilliant number. We did 36 podcasts last season, and you watched 28, only missed 6. That is brilliant number. So yeah, anybody wants to do the same this season, know that it is not going to go in vain. You'll win a 1,000 taka as well, as Sharaf had mentioned, by anybody gets an award for that. So there you go. Right. All right, Parvez, let's move on to the draft, and then, of course, the captaincy, and then we can get into the question and answers. And in between, after the captaincy is over, I will just share the link with everybody, and then we can talk about it. Right. Over to you, Parvez. Yeah, thank you, Nadim. আসলে ক্যাপ্টেন্সির যে সিলেক্টটা আসলে ফার্স্ট উইকে ক্যাপ্টেন্সি তেমন একটা না, কারণ এইটা হলো যে ডাটাগুলো আমরা শো করতেছি, এটা ফ্যান্টাসি ফুটবল স্কাউটের লাস্ট সিজনের ডাটা, বাট নিউ সিজনের ডাটা আমরা এরপর থেকে দেবো। এরপর লাস্ট সিজনে আসলে ডাটা এই সিজনে তেমন একটা ইফেক্ট করবে না, বাট তারপরও যেহেতু আমরা এই ফরমেশনে নিয়ে আসি, তো এই সেম ফরমেশনে আসলে আমাদের যদি ডাটাটা দেখি তাহলে কি অবস্থা সেটা আমি দেখতে পারি। সো এই গেমকে আসলে সালা, হ্যালান্ড, পালমার এরা সবই ভালো ক্যাপ্টেন্সি অপশন। ইভেন বোয়েন সান্ডারল্যান্ডের সাথে খেলবে, প্রমোটেড টিম, দ্যাটস ওয়াই এটাও একটা ভালো অপশন বোয়েন এর ক্ষেত্রে। এই জন্যই বোয়েনের কথাটা অনেক বারবার আসতেছে যে আসলে বোয়েন কেন নিব না, এইরকম আর কি। বাট সালার বর্নমাউথের যদি আমি দেখি যে লাস্ট সিজনের পারফরমেন্স এবং উলসের যেটা পারফরমেন্স, সেখানে যদি কম্পেয়ার করা যায় যে সালা এবং হ্যালান্ডের মধ্যে, তাহলে উলস কিন্তু ডেফিনেটলি একটু লিকি ছিল। লাস্ট সিজনে 69 গোল কনসিড করছে, অনলি 8টা ক্লিন শিট ছিল তাদের, এবং তাদের এক্সজিসি এক্সপেক্টেড গোল কনসিড ছিল হলো 58.66, যেটা আসলে বাকিদের তুলনায় মোটামুটি ভালো হাই। এন্ড অন টার্গেট যে এক্সজিসি সেটাও হলো খুব ছিল, যেটা 60.2। এন্ড দেন আরো একটা জিনিস হলো এই বর্নমাউথের যেটা দেখা গেছে, বর্নমাউথ কিন্তু লাস্ট সিজনে খুব ভালো ডিফেন্সিভ করলেও কিন্তু একটা জিনিস দেখা যায়, অন টার্গেট অনেকগুলো শট কনসিড করে, সবচেয়ে বেশি এই তিনজনের মধ্যে 172 শট কনসিড করছে, এবং মিনিট পার যে চান্স কনসিডটা, মিনিট পার চান্স কনসিডটাও তাদের বেশি ছিল, যে 7.6, যেটা আসলে ক্রিস্টালেরও সেম ছিল। এন্ড বিগ চান্সে যদি দেখা যায়, ক্রিস্টাল সবচেয়ে বেশি বিগ চান্স 94 এই বাকিদের তুলনায়, বাট অলমোস্ট কাছাকাছি হলো উলস 92। সো অলমোস্ট কাছাকাছি এই দুজনে। বাট যেটা ডাটা, আসলে ডাটা আমি যেটা বললাম যে এই গেমকে আসলে হোম যে ফিকচারটা স্টার্টিং আগামীকাল খেলা আছে বর্নমাউথের সাথে সালার, সো এটা একটা দেখার ইয়া। এন্ড দেন তারপরে ক্রিস্টালের সাথে পালমার, আমার কাছে মনে হয় যেটা আর একটা অপশন। সো আমি যদি এখানে ক্যাপ্টেন্সি পিকে যদি যাই, র্যাঙ্ক যদি ধরি, তাহলে সালা আমার কাছে থাকবে 1 নাম্বার পিক। এন্ড দেন হ্যালান্ড 2 নাম্বার, পালমারকে আমি 3 নাম্বারে রাখবো, এন্ড দেন বোয়েন আমার 4th র্যাঙ্ক। সো Right. Thanks, Parvez. Thanks. Saif, welcome back. Glad your technical issue has been solved. Right. Okay. So let's go to the drafts quickly, because a lot of questions have come in, and I think folks are really eagerly waiting to have their question answered. So we are going to do that. So over to Saif with your draft. Parvez, can we bring the draft in, please? No. আসলে আমরা ড্রাফট রিভিল করব না, আমরা মুখে শুনবো, কারণ টেকনিক্যালি কিছু জিনিস ছিল যেটার কারণে okay I understand, Parvez. I understand, because there are people like Ashfaq who are waiting over there, waiting to see what team we have made, and then he's going to make that's very good. I like it, Parvez. Over to you, Saif, to discuss your draft. Okay, so currently I have Salah captain. Alongside Salah, I have Wirtz from Liverpool. So it will be double up from Liverpool. I am not going with any Liverpool defense, because I think we will concede some goals. I am not really assured about our defensive solidity, since due to the new changes that's been, I think attack is now being focused on more. But when the fixtures improve, I think we will keep some clean sheet. But for now, I think our defense still looks shaky. So defensively, I went with Murillo. I might even go with Milinkovic, but I think Murillo is a better pick due to the DEFCON, due to him being a DEFCON monster. And alongside Murillo, I also have Sales. I think Nottingham Forest is a really good defense. So I think even though they might struggle attacking wise, I think their defense will be okay, and they also have got some good fixtures. So I'm doing a defensive develop from Nottingham Forest. So far I had Van de Ven from Spurs, but I have switched to Pedro Porro now, because I think his attacking potential is
uh, not to be ignored. And at 1 million more, I think he's a better pick than Tarkowski. I had Tarkowski, but I don't have him in my current draft. Instead, I have Munoz. I think due to the Chelsea fixture, people are overlooking Crystal Palace a bit now, but Crystal Palace looks really good. I think they might surprise a few. And then I have two 4.5 million defenders. So I currently don't have any 4 million defenders. That might change tomorrow, but as of now, I have Diouf from West Ham. I had one Bissaka in my first draft, but I think Diouf is a bit more attacking, and I think a better player, much better player than one Bissaka. So he might give some attacking points alongside if any kingship points are there. So and as of now, I have De Kuyper from Brighton, but I might also switch to Coyote from Brentford for the other 4.5 million spot. People have Konsa in their draft. Even the Aston Villa's fixtures look good. Uh, I think their defense overachieved a bit last season, and also Konsa doesn't really contribute attacking wise or defensive contribution wise. So it's a bit of a vanilla pick for me. So I like going with a bit more attacking players, or at least players who have some defensive contribution potential. So alongside Salah and Wirtz in my midfield, I have currently Rutter, Reindeers, and Sar. But I will change. It will change because I have 2 million in the bank. So someone like Bruno or Palmer might come in. So I think I need some Chelsea coverage, so I might bring in Palmer because Pedro, I'm not sure about his minutes. So Palmer might come in. So in that case, I think Rutter and Sar both will leave my team. So someone like Arias at 5.5 might come in. I really like his attacking potential for Wolves. And then I think I will bring in Palmer. So as of now, my forward front three is Watkins. He will stay. I don't think he will leave my team unless there is any late injuries. And then Mateta, I think he will also stay. And then Fulkrug. These are my three forwards. And my backup goalkeeper is Dubravka. So I think I might play my bench boost because all of my 15 players look likely to start and have decent-ish fixtures. So I will just get the bench boost out of the way. I think that's my plan for this at this point of time, and I will go with Salah captaincy. Wow. Thanks, Saif. I can see some comments coming in about copy pasting team with Haaland captains and stuff like that. So it's okay. People are probably going to copy a lot of your team. But anyway, copying game week 1 is fine. Sooner or later, things starts to change after that, and then people lose. People go in different directions. Anyway, over to you, Parvez, with your team. ও রাইট আমি লাস্ট গেমে যে টিমটার কথা বলছিলাম আমার টিমে খুব একটা চেঞ্জ হয় নাই আমার গোলকি সেলস অ্যান্ড ডুবরাকা আমার এই জায়গাটাতে আছে কারণ আমার কাছে একটা স্টেবল গোলকি নিয়ে আমি যাইতে যাবো যে আসলে সবসময় খেলবে সো সেলস ইট ইজ ডিফেন্সে আমার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা ফার্স্ট আমি বলে রাখি যে আমার টিমে কিন্তু হ্যালান্ড সালা দুজনেই নাই বিকজ অফ এটা আমার একটা এক্সপেরিমেন্টাল টিম আমি একটা জিনিস এক্সপেরিমেন্টের জন্য বাট আমি বলবো না যে আসলে উইদাউট সালা স্পেশালি সালা ছাড়া যদি কেউ না যায় বাট আমি মিডফিল্ডে পরে আসতেছি আমার ডিফেন্সে আসলে আমি 6 মিলিয়নের অনেক টেমপ্লেট পিক গুলা থেকে আমি সরে আমি কুকুরেলাকে পিক করছি আমি প্রাইস পয়েন্টকে পিক করছি আমি যেটা লাস্ট শর্ত বলছিলাম যে আমি 6 মিলিয়ন 5.5 মিলিয়ন 5 এবং এই প্রাইস পয়েন্ট গুলাতে আমি পিক করছি সো আমার 6 মিলিয়নের পিক আমি ফিকচার ওয়াইজ আমি কুকুরেলাকে পিক করছি এখানে ফিরপং বা অন্যান্য যে জুসি পিক গুলো আছে সেগুলোকে আমি অ্যাভয়েড করছি বাট অ্যাভয়েড করার পিছনে আসলে কোনো কারণ নাই আমার কারণটা জাস্ট আমি কুকুরেলাকে আমি কুকুরেলা এন্ড দেন 5.5 এ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে টেম্পটিং যেটা আসলে সিজনের শুরুতেও অনেক কথা ছিল টাস্কফোর্স কি আমার টিমে আছে এন্ড দেন 5.5 এ আরো একজন প্লেয়ার যেটা মুনোস যাকে আমার মনে হয় যে আসলে এপিএল মনস্টার এপিএল ওয়াইসে ফিকচার কোনো ফ্যাক্টর না বাট আমার প্ল্যান আছে আসলে এই 5.5 এ আমি পুরোর কথাও চিন্তা করতেছি আসলে পুরো লাস্ট ইয়াগুলোতে তার পটেনশিয়াল খুব ভালো ছিল তো পুরোর দিকে আমার একটু নজর গেছে সো আমি শেষ পর্যন্ত আসলে মোনোস না পুরো এটা আমি জানি না এটা একটা ব্যাপার আর 4.5 মিলিয়নে আমি একটা ইন্টারেস্টিং পিক করছি যেখানে অনেক পিক আছে লাইক অনেকে ভ্যান্ডামেন বাট আমার যেহেতু পুরোর দিকে নজর আছে এই জন্য আমি ভ্যান্ডামেনের দিকে আসলে নজর দিচ্ছি না আমি নিলে আসলে পুরোকেই নিব নট ভ্যান্ডামেন সো আমার মিড 4.5 এর যে ডিফেন্স গুলো সেটা আমি রাখছি হলো ডিওফ
আমি 𝐷 of রাখছি, এটার পিছনে আমি কোনো লজিক না, যে লজিক দিব না যে আসলে কেন 𝐷 of ওয়াই পাখি কিলম্যান ওয়ান বিসাকা বাদ দিয়ে আমি কেন 𝐷 of আমার কাছে একটা মনে হচ্ছে যে 𝐷 of এর এরিয়াল বল গুলা যেগুলো আসে আমার দুই একটা প্রি সিজনে যেটা দেখলাম যে অনেকেই বলতেছিল যে এবার মনে হয় আসলে বোয়েন 𝐷 of এর একটা কম্বো হবে। সো আমার গাট ফিলিং থেকে আসলে আমি যে ওয়ান বিকাসা এদেরকে বাদ দিয়ে হচ্ছে 𝐷 of কিনছি, বাট এটা অবভিয়াসলি একটা রিস্কি পিক আমি মনে করি। এন্ড দেন 4 মিলিয়নে আমি যেটা রাখছিল স্টেভে, এই মুহূর্তে স্টেভে আছে, আবার আমি দেখবো যে আসলে এই ওনারশিপ যদি আরো বাড়ে যায় তাহলে আমি স্টেভে থেকে অন্য রেনাল্ডো বা ওই গাডমুনসন সামথিং লাইক এরকম প্লেয়ারে চলে যাবো। এটা আসলে আমার বললাম যে এইখানে যে প্লেয়ারটা আমি নিবো সেটাকে সেই প্লেয়ারটার জন্য আমার হোল্ড দ্য প্রাইস, আমার প্ল্যানটা হলো হোল্ড দ্য প্রাইস, এই জায়গাটা যেন প্রাইস ধরে রাখতে পারি এরকম। মিডফিল্ডে আমি জাস্ট অ্যাজ ইউজুয়াল, যেহেতু আমার সালা নাই, সো আমার টিমে আসলে পালমার, সাকা এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেস, যদিও সাকা এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেস ফিকচার কিন্তু আর্লি ফিকচার গুলো ভালো না, তারপর আমার কাছে মনে হয় যে লং টার্ম প্লেয়ার, দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে পালমার, ব্রুনো এবং সাকাই তিনজন প্লেয়ারে যাবো। এবং আমার ফোর্থ যে মিডফিল্ডারটা আমার একটা লিভারপুল ব্যাকআপ, যেটা আমি উইটস এবং গ্যাকপোর মধ্যে ডিসাইড করতেছি যে কাকে নিব, বাট এই মুহূর্তে আমার টিমে আছে গ্যাকপো। এন্ড দেন যেটা আমার ফিফথ যে মিডফিল্ডারটা আমি হেভি আপ করছি হলো মিডফিল্ডে, দ্যাটস ওয়াই আমার ফিফথ মিডফিল্ডার হলো 6.5 এর একজন মিডফিল্ডার। বর্তমানে আমার টিমে আছে গ্রিলিশ। আমি জানি না আসলে গ্রিলিশ স্টার্ট করবে কিনা, বাট এই গ্রিলিশ হয়তো বা এনডিএ চেঞ্জ হইতে পারে, ইভেন এখান থেকে আমি ডাউনগ্রেড করে 5.5 ও চলে যেতে পারি। আর ফরওয়ার্ড লাইনে আমার ওয়াটকিন্স যে থাকবে আর কি, আমার সাথে ইনজুরিতে না পড়লে ওয়াটকিন্স ইজ লকড। এন্ড দেন আমার টিমে বোয়েনকে আমি রাখছি। বোয়েনকে রাখার পিছনে কারণ হলো যে আমি আমার ব্যাংকে কিন্তু 0.5 মিলিয়ন আছে, আমি ইজিলি আসলে আমি চিন্তা করছি নেক্সট গেমটা কিন্তু গাইকোরাসের কিন্তু লিডসের সাথে খেলা, যদি ওইরকম এমন হয় যে গাইকোরাসের ফার্স্ট গেমকে যদি আমার মনে হয় যে সে ভালো করতেছে, তাহলে আমি যেন ইজিলি আসলে বোয়েন টু গাইকোরাস বা এরকম সামথিং লাইক আমার কাছে সুযোগ আছে যে জোয়া পেট্রো তো যাওয়ার একটা চান্স আছে, তো আমার 7.5 ও ডাউন হওয়ার চান্স আছে এবং উপরে যাওয়ারও চান্স আছে। তো এই জন্য আমি আসলে বোয়েনকে প্রাইস পয়েন্ট ওয়াইজ পিক করছি। আমার যে থার্ড ফরওয়ার্ড সেটা হলো মার্ক গুই, এটা আসলে জাস্ট একটা টিম শেপের জন্য বানানো। সো ওভারঅল আমি যদি একটা নিয়ে বলি তাহলে আমার গোলকি সেলস ডুব্রাকা, গোলকিতে আছে ডিফেন্সে হলো কুকুরেলা, টার্কোস্কি, মুনোস, ডিওপ এন্ড স্টেভে। মিডফিল্ড হইলো পালমার, সাকা, ব্রুনো ফার্নান্ডেস, গ্যাকপো, গ্রিলিশ, এন্ড দেন ফরওয়ার্ড লাইনে ওয়াটকিন্স, বোয়েন এন্ড মার্কুই। এন্ড দেন ক্যাপ্টেন হলো আমার এই মুহূর্তে সিলেকশন হলো পালমারের উপর আমার ক্যাপ্টেন আছে। সো দ্যাটস ইট ফ্রম মি। Thanks, Parvez. Thanks. Ashfaq, if you're waiting for my team reveal, I'm sorry, I'm not going to reveal my team. I keep my team very quiet and very secret. And সাইবার আমি আসলে নাইজিমের টিমটা জানতে যাব হলো যে চ্যাট জিপিটির কাছে, তো চ্যাট জিপিটি বলে দিবে আসলে নাইজিমের টিম। চ্যাট জিপিটিতে আমার টিম জিজ্ঞেস করলে তুই আমার টিমে পাবি হলো যে রুবেন, বুলজে খেলতো রুবেন, সে আছে আমার মিডফিল্ডে। রুবেন যে কি যেন রুবেন ছিল, রুবেন নেভেস, ইয়েস রুবেন নেভেস। সো আমার টিম, হ্যাঁ আমার টিমে এখন রুবেন নেভেস আছে, আমার টিমে আছে হলো, আমার টিমে ওনানা আছে, আমার টিমে আছে হলো যে কি বলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। না, আমার টিমে আছে আসলে বেশ কয়েকটা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার, কাইসেডো আছে, বালেবা আছে, তারপরে হলো আছে, ক্যাসেমিরো আছে। দিস আর মাই টপ 3 মিডফিল্ডার্স আর কি। রাইস আর ক্যাসেমিরো নিয়ে আমি আসলে বেশি চিন্তায় আছি আর কি। মাই হাল্যান্ড আর সালা নিয়ে I'm not worried. I'm more worried about Rice and Casemiro, whom to pick. But anyway, audience, jokes aside, that's the content that we had. Thank you so much for patiently waiting. I am now just going to release the moment has finally arrived for our podcast Pick 3 Game Week 1 form, and we are just releasing it. Fill out the Google form. No need to rush. You still have about 1 hour because we'll be answering all the questions, and then the form will be removed when the podcast is over. So don't have to rush. Just fill it out, take your time, submit it, and we'll be all ready. Yeah. So all the very best, and we should disclose all the results on our page, and of course we will be also disclosing it on the podcast itself. Here it is, on its way, and please feel free to share it. But even if you do share it outside, there's no fun, yeah, because we can check whether you have watched or not. But anyway, here it is.
It's been marked and it's available on our Facebook page, but it's also available on our YouTube channel. So go ahead, guys. Just fill it up. Who are the 3 players that you think are going to score the most amount of points in game week 1? Just name them. All you have to do is just name them. Don't have to give the points. Don't have to make a prediction. Just tell them, I think Salah, I think it's Bruno, I think it's Cisco who are going to score the most points. Just mention that, and that's it. Right, Parvez, should we get into the question and answers now? Yes, we should. Yeah. Right. Let's get in then. And let's try and be as quick as possible because folks have been waiting for a long time. So let's try to be okay. Aminul Islam, good to see you, brother. Welcome back. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. And then Aminul Islam shares a team. Here is the team. Saif, can I start with you with the Rate My Team first? You don't have to go into too much details, but just who do you think should be removed? I think that is the best way to answer. Okay, I think goalkeeper is fine. And you also went with Neko, Poro, Munoz, Diogeste. I think that's a really good defense. So no issue there. I went with Salah, Palmer, Bruno, and India Hall. Which Hall it is? I don't really know any Hall midfielder. Can you let me? No. আমিও মাথায় ঢুকতেছে না ও এটা হল কি আচ্ছা, I think it's Dewsbury. Yeah, Dewsbury Hall. I think it's KDH. So I have some issue with India as a pick because I don't really rate Everton as an attacking team, even though they have made some good signing with Grealish and the other guy they signed, the KDH Grealish, they have recently signed, but I think even with this new signing, it will take some time to gel. So I think at 6.5 there are much better players, and even at 5.5 there are more attacking players and playing with for better attacking teams like Arias. I think Wolves is a better attack than Everton. But even if you want to pick India, I think it's okay because he is likely to be in penalties. But if I were you, I would change to someone like Sarr, because I think he's a really underrated pick. And then the forward line I have issue with Solanke because he hasn't really played that much in the preseason. So I don't really know what his full fitness or what his fitness status is. So I would avoid someone like Solanke. So if you are not going with Sarr, you can go with someone like Mateta at the same price point. So these are some of the issues. Otherwise, I think your team looks really good. So I think you are ready for the starting of the season. But if you want, you can take my advice and make the changes. But in any case, I think the team looks good. All right. Thanks. Then Tanzili Roman says, welcome to Futralachana Game Week 1. Thanks, brother. And then he asks a question. Parvez, can you answer this one? Over to you. আমার কাছে মনে হয় যে আসলে সালা ছাড়া যাওয়াটা ঠিক হবে না, বাট হেলানকে অনেকে অ্যাভয়েড করতেও পারে, কারণ ওই প্রাইস পয়েন্টে যদি দুইজন প্লেয়ারকে এক্সপেক্ট করে তাহলে আমার মনে হয় যে ইজিলি তাকে অ্যাভয়েড করা যাইতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমি সালাকে অ্যাভয়েড করবো না, বাট সালা গেম উইক 1 মনস্টার, লাস্ট কোন সিজনই আসলে সেই গেম উইক 1 এ প্ল্যান যায়। সো সালা আমি বলবো যে এই মুহূর্তে লাগে। মুরব্বি কিন্তু নিজে অ্যাভয়েড করছে। ইয়া, কারণ আমি তো এক্সপেরিমেন্ট করতেছি ভাই। Right, okay. Thanks, মাইর খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছি, কিন্তু মাইর খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছি। Like iska dimag mein kuch satiya gaya hai. Anyway, then here we are with this one. Unknown Gamer, he says, welcome back. And then Mr. Rizvi Ahmed says, Reeds of Bruno. What do you think, Saif? I think Wits, because of the fixtures, and also you get to save 0.5 million. So if you are going with one, I would go with Wits. Okay. Parvez, can you bring up the next question? I just need to respond to an email that I have come in. Sorry. This is professional. Sorry. So রিজভি আহমেদ ভাই কোশ্চেন আনসার, এবং কোশ্চেনটা যে চাইছিলেন যে আর্সেনালের সাথে আসলে সেকেন্ড গেম উইকে লিডস এর খেলা, সেই বিবেচনায় সাকা ভালো অপশন নয় কি? অবশ্যই সাকা খারাপ অপশন না, এটা বলা যাবে না যে সাকা, বাট আসলে সেটা দেখতে হবে যে সে যদি প্ল্যান্টেনে না থাকে সেই ক্ষেত্রে তখন। বাট এখন পর্যন্ত আমরা জানি না যে আসলে তাদের কি প্ল্যান, গাইকোরস না সাকা। সো সাকা স্টিল ইজ এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয়, যদিও আসলে ক্ষেত্র বিশেষে অনেক জিনিস চেঞ্জ হয়ে যায়, বাট সাকা অলসো এ ভেরি গুড অপশন।
নেক্সট কোয়েশ্চেন আননোন গেমার ভাইয়ের একটা টিম দিছে এবং Okay, I will go through the team. Yeah. 𝐲𝐮𝐫, I think it's become a popular goalkeeper partnership. I'm seeing in a lot of teams, so it's okay. Gabriel, Virgil, 𝐚𝐬𝐿, Wan-Bissaka, Esteve. I think it's okay, but you can go without an Arsenal defense because their fixtures are not that great. But then again, Arsenal have been the best defense for the last 2-3 years. So you can't really go wrong with an Arsenal play. But I think even at 5.5 you can pick some better players, in my opinion, like Oro, Munoz, or even Tarkowski. But there is nothing wrong with Gabriel. In midfield you have Salah, Palmer, Wits, Jorginho, Arias. I really like the last two picks in Jorginho and Arias. I think they are a bit overlooked. As I said, I also have Jorginho in my team at this point. That's Jorginho Data. He's likely to play as the forward for Brighton, so I think it's a really good. The last two picks are really good differentiators for you. And Watkins, Larsson, Guyu. I think your forward lineup is a bit weak. Guyu is not likely to play that many games, at least at the start, because he's just joined. He has not had much of a pre-season. And Stan Larsson, even though I have been seeing him in a lot of teams, he's unlikely to be on penalties. So I don't think at 6.5 he's really worth it. I think at 6 million, even I think Fulkrug or even Thiago are better picks. But even then, I think if you pick Larsson, he should be a third forward, because otherwise, with this team, you will have to play all your midfielders and two forwards in every game week, because you have to bench Guyu unless you want to play with four defenders, which also is unlikely. So I would make some changes in your defense, take some money out of there, and invest in another forward option, so that I can rotate. You can rotate the attacking players. So someone like at 7.5 price point, you don't have any attacker. I think there are really good options like Mateta, Solanke, Pedro. So it's better to start with one, so that you can switch around to the one who is doing well. So that's it. That would be my suggestion. I think I like your midfield. Defense is, I think, a bit pricey. So I would take some money out of defense and look to reshape your forward line. That's it. রাইট। সো আননোন গেমার ভাইয়ের আসলে কিছু কোয়ারি ছিল, সেই জিনিসগুলো আসলে নিয়ে আসছে, যেটা আসলে ওই আরিয়াস এবং অ্যান্ডারসন, ওয়ান-বিসাকা, ডিওপ এগুলোর ব্যাপারে। তো আমার মনে হয় যে এটা ওইটার সাথে রিলেটেড না। রিলেটেড কি? Related. I think he has Arias and Wan-Bissaka now. You're also considering Anderson and Diop. I think Anderson is a boring pick. He is someone who will trickle along with the points at 5.5. It is not the end of the world, but if you are looking for some excitement, I think it's better to go with Arias. And then between Wan-Bissaka and Diop is also the same. I think Diop will be much more attacking. So from what we have seen in the preseason so far, he has a very good left foot. So whenever he gets forward, he's likely to get some crosses in, and then Bowen and Fulkrug will be there to turn them in. So I think it's a good combination that West Ham have found out in the front two of Bowen and Fulkrug, and with the attacking fullbacks. So I think again the issue is with steady versus being exciting. So I think if you want steady, go with Wan-Bissaka. If you want someone exciting, go with Diouf. And at this point in your playing 11, can you go back to the last comment? Then I would have to suggest playing 11. Sure. So see, the issue is the way you have set up. You have to play Larsson versus Man City. So that's what I have been saying, that unless or what you can do in, at least you have to play one of Larsson and Arias. So both of them are facing Man City. It's not an ideal situation for you. But if you have had another attacker who could have been playable, I think it would be better for your team. Anyway, from what you have picked, it's Sales, Gabriel, Virgil, 𝐚𝐿, Wan-Bissaka. I will play at back four, and then Salah, Palmer, Wits, Jorginho, and then Watkins and Larsson, and bench Arias. And between Arias and Larsson, it's really your choice. But as I said, it's not an ideal situation. You are having to play four defenders, and also you are having to play someone who is playing Man City away. So I would make some changes as I suggested.
is look if you can get another attacker in instead of Boyu. Right. Thank you. Captain should be Salah, I think, since he is the best captain scout in our opinion. Okay. Thank you. Next question. মির রিজভি আহমেদ ভাই। সো মির রিজভি আহমেদ ভাইয়ের 3টা গেম উইকের জন্য কে সবচেয়ে ভালো? সাকা, ব্রুনো, ওয়েস্ট র্যাঙ্কিং করেন। সো আসলে নেক্সট 3 গেম উইকের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে এখানে আমি পার্সোনালি এখানে ব্রুনো, উইস এন্ড আমার অনেকেই এই কোশ্চেন মার্ক করবে যে আসলে আপনি টিমে না নিয়ে আপনি প্লেয়ারকে কিভাবে পাচ্ছেন। বাট আমি আসলে সাইড যেটা অলরেডি করছে, আমি এখানে ব্রুনো, সাকা and then Wish. Bruno, Saka and Wish. That's my thinking. Okay. Thanks, Parvez. Thanks for taking it over. And sorry, I just had to troubleshoot certain things and also do some other work. Anyway, here we are. This is the next comment. So Saif, I'm bringing you up on the stage again. So if you can do this honor again, Saif, over to you. Okay. For DEFCON midfielder Anderson on Rangers না নিয়ে খেলা শুরু করা কি ঠিক? I think at 5.5 we have a lot of options, at least it seems like at this point, because alongside Anderson and Rangers we also have someone like Arias, and then at 5 million we have KDH, that's 𝐲𝐨𝐮𝐫. Pep Matarsar, I think it's likely to start. He has been doing good in the preseason, so there are lots of options. And then there are the pure defensive midfielders like Caicedo, Baleba, who will also trickle along with DEFCON points. So I don't think it's wrong to start with either of them. So if you don't want to pick Anderson or Rangers, it's not like that. It's not right or it's wrong. So if you don't want to pick DEFCON mids, I think you should go with someone more attacking like Arias. Or even you can go with a bit more less pricier options like KDH or Pep Matarsar, since you are not really sure about which one to play. So I think it's better to pick the less pricier options. So from a next question, Kudus, Ende, Mitoma, Semenyo, pick one. So I would rank, if you ask me to rank, I think Mitoma, Kudus, Semenyo, NDI. That would be my ranking. And Mateta, Evansson কি বেশি ডিফারেন্সিয়াল পিক হয়ে যায়? I really like Mateta. As I said, I am high on Crystal Palace, but Evansson, I think the defensive outgoings that Bournemouth have, will have an effect on them, and they have not really had a good preseason. On the other hand, Crystal Palace had a really good preseason, probably the best among the teams here. So I think Mateta is a better pick. And I don't think it's really that much of a differential. You will be likely going against Pedro, but if you have Palmer, I think you can cover Pedro. So I like Mateta over Evansson. Right. Thanks, Saif. Thanks. Let me just get back then. All right. This is the next question coming from Mir Rizvi Ahmed. Parvez, over to you with this one. থ্যাংক ইউ নাদিম। আসলে এখানে আমি টিমের মধ্যে দেখার পরে যে জিনিসটা মনে হচ্ছে যে কোনো প্রবলেম নাই, কারণ সেলস টুকরাকা ওকে। মিডফিল্ডেও আমি বলবো যে কোনো প্রত্যেকটা প্লেয়ারে আমি মনে করি যে পিক করার মতন, কাউকে ছাড়া কাউকে যাওয়ার মতো না। ইভেন আপনার ফরওয়ার্ড লাইনে ওয়াটকিন্স, পুরো গুই, তিনজনই ভালো। আপনার গুইকে রাখছেন, আপনার 7 জন অ্যাটাকার দিচ্ছেন, এবং ডিফেন্সও খুবই ভালো। পুরো মুনোস দুইটা 5 মিলিয়নের, নিকো উইলিয়ামস, জিওফ, গাডমুনসন, আমি বলবো যে অল ওকে। সো আমি মনে করি না যে এই টিম থেকে আমি কোনো চেঞ্জ করতে যাব। সো Okay. Thanks, Parvez. Then the next question is this one. And I would just ask Saif to... Mehdi Hassan Bhuiya is asking, please suggest 4.0 goalkeeper, including Dubravka, who will be nailed to start in game week 1 as I'm planning to play bench boost. Okay, over to you, Saif, with this one. And by the way, I think it's at 1 o'clock, so Sheru started barking. So welcome back, Sheru, to the podcast as well. Right. Over to you, Parvez. Sorry, Saif. At this point, we cannot really say for certain who will be nailed from the 4 million goalkeepers, because even though we're
thinking that Dubravka will be nailed. Don't forget they have also bought another goalkeeper earlier in the transfer window. So it might happen that he'll start game week 1 and then Dubravka comes in the team. And even then, I think Dubravka is the likeliest to start game week 1. And the other options, we don't really have that many other options. We had Darlow at 4 million, but they brought in someone really highly rated. So I think he had some fitness issues, but I think he will be fit to start game week 1 because he played in the last season match. If I'm not wrong, I think his name is Perry or something like that. He was bought in from Lyon. I think he is really highly rated. So and he's 4.5, unfortunately. And we also thought that Kinski might start at 4 million, but we cannot really say for certain because he and Vicario, who is 4.5, they have been sharing minutes, so we don't really know which one will start. So if you are going to play bench boost, I think Dubravka is the safest bet, but we cannot really say for certain if either of them will be nailed. Okay. Thanks, Saif. Let's get the next one in. Tawhidul Islam Rida is asking, Assalamualaikum brothers, Haaland, Salah, Palmer, blah, 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 blah. Choose any 3 premium asset in your team. Over to you, Parvez, with this one. আমার টিমের জন্য তো আমি সালাকে নেই বাট আমি এই টিম থেকে আমি সালাকে পিক করব। সালা, পালমার এন্ড ওয়াটকিন্স, এই তিনজন প্রিমিয়ার পিককে আমি রাখতে যাব এখানে। Okay. Thanks, Parvez. Then it's Adnan Shajib. Good to see you, brother. Welcome back after many, many days I'm seeing you. So good to see you, Adnan Shajib. One of our first few viewers when back in 4-5 years ago when we started. There were hardly any viewers. There were hardly any people who knew us. We were just talking, and then Adnan Shajib was one of them who actually all of a sudden appeared, and then he said, "You guys do a good show. Keep it up. I hope you guys continue." And that's kind of one of the first few comments that we ever heard. আরেকজন কাকে আমি খুঁজে পাইছি, শাহান আহমেদ ছিল আমাদের। Yes. শাহান আহমেদ কিছুদিন আগে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করছে। সামহাউ সে ওই অ্যাড থেকে বা ইয়া থেকে, সে বর্তমানে আসলে ইউকে তে আছে। সো সেখান থেকে সে কন্টাক্ট করছে যে ভাই আমি এই জন্যই আসলে 2 বছর থেকে আমি 2-2.5 বছর হচ্ছে গেছে। তো এখন আবার ও আমাদের সাথে কানেক্ট করছে। So I hope যে এখন থেকে সে আমার রেগুলার থাকবে। Yes, I remember Shahan Ahmed. So there are very few people যারা হলো আমাদের অনেক আগে থেকে আমাদের সাথে কন্টাক্ট করছে, and one of the first few people who responded to us, and then we were like, oh, মানুষ তাহলে দেখে, okay, what we are saying is also something good. I remember the bizarre experience that Saif, myself, Ashfaq, and Parvez used to have. We used to talk among ourselves and nobody was there to listen, but we used to pretend like there are millions of people in front of us who was listening to us, but actually none of them were actually listening, but we kept on anyway. Thanks, Adnan Shajib. Good to see you, brother. Just remembered. Okay, Hamim Nunain is saying missing Ashfaq Bhai means no banter today. No. If he's not there, Nain, it basically means we are going to banter him. Yeah, that's the thing. He's a spy, and he's spying right now, and he's just quietly watching, waiting to hear what he's going to probably go back to YouTube again, then pull back the thing, scroll back the video, and then listen exactly every word that Saif said, every word that Parvez said in terms of their draft. And then he's going to think like, why did Saif do this? Why did Saif that? And if he does this, actually, then what movie he's going to make next week? He's going to do all that calculations and stuff like that. See, that's why I didn't talk about my team at all. Anyway, Sabit Zaman is saying Futalochana is back. Saqib Naim is giving us a salute. Thanks, brother. Good to see you, of course. And then Hamim Nunain is asking a question. Over to you with this one, Saif. So before answering the question, you might think that we are bantering Ashfaq Bhai, but it's really true. You will exactly see that because we have a work league, and he knows what moves the other players have made. Actually, even especially the top 4-5 players. Even in my team, I forgot who I had in my team. He knows who I had in my team. He knows what transfers I did, and he is thinking about what transfer I will do.
it's not a banter. It's what he does. So It's what he does. yeah, It's what he does. I don't think he can disagree or he can deny it. So anyway, JP Solanki would pick 2. Currently got Palmer, no Kudus. So I don't really know why people are ignoring Mateta because he is at the similar price point. Wood, I don't really Good point. like. I don't really like at this point because even though he had a great season, even though he is still their main forward and likely to be on penalties, but Forest scored, I think, in 2 matches in preseason. They played, I think, 6. So they failed to score in 4 of the preseason matches. You might say that in preseason they were tinkering, but even when they were playing with a settled 11 in the last 2-3 games, they failed to score. So I don't really rate the attack at this point, but the defense is really good. So that's why I don't really like Wood as a pick, even though their fixtures are good. Solanki, as I said earlier, he is a fitness concern. He has not had that much of a preseason. And Joao Pedro, I think he had a good Club World Cup. He had a good preseason. He will likely start, but you cannot really deny the threat of Liam Delap. In the last match, even Joao Pedro scored. Then he was taken off around the 60 minutes mark. Delap came in and he scored 2 goals. So you cannot really say for certain that if that happens in game week 1, you cannot really say that Delap won't start in game week 2. So that's my issue with Pedro. Even when he starts, he's likely to be taken off around the 60-70 minutes mark. And then if Delap has a good game, it might happen that Pedro gets dropped to the bench for Delap because both of them are good young forwards. And I think Maresca rates them highly. And since European competitions will be further away from us, I think there will be rotation between the 2. But even then, if you are considering these 3, I think my rating will be JP, then Wood, then Solanki, purely because of Solanki's fitness concern. But if Solanki is declared fit, I would prefer Solanki over Wood. So JP and Solanki, if Solanki is declared fit, but JP and Wood if there is no update on Solanki's fitness. Right. Thanks, Saif. Thanks for making that very clear to us as to what Ashfaq does. No, I totally agree with you on that one, to be honest. But the truth is, this is what Ashfaq has been doing also with my team. He knows exactly what move I'm going to make, when I'm going to play the differential. And then he's going to say, like, Nadim Bhai tried to be smart. And if it doesn't work, he'll say, Nadim Bhai tried to be smart. And if it did work, he's like, what is wrong with Nadim Bhai? He's just, a pill cheat code. And he just goes on and he knows exactly what to do. So that's the thing. He's very good at it, by the way. He's very good in that art. He exactly anticipates what move I'm going to make for which player. And that's the good thing about him. He's really good at it. He's really good at it. Okay, Hamim Nun then said best 4.5 goalkeeper. Parvez, over to you with this one. Quickly. আমি যাব কালাহার, ভার্বুর্গেন আর পেট্রোভিচ, এই 3 জনের মধ্যে আমি থাকতে চাই। কালাহার, ভার্বুর্গেন and পেট্রোভিচ. Okay, audience, I know I've been talking about the podcast Pick 3 League, but we have already shared the link. So in case you're looking for the link, if you're on YouTube, you should be finding it. Just scroll and you will see we have shared it twice from Gono Football Fantasy. And of course, if you're on Facebook, you'll also find it in the comment section. It's all again coming from Gono Football Fantasy. So just check, click the link and fill it up. We already have more than 34 entries already, I think. 50, so that's 50. Good. Oh, 50 entries already, which is great. Keep them coming. Keep them coming, please, because the more intense the competition is, the better it is. It's worth. And of course, if you do it and your players score the most points, next week we'll be talking about you, and we will be then cashing 500 taka to your account. So yeah, there you go. Don't miss it. Go on. Okay, next one is Saif. Over to you with this one again. Question from Haminun Naim. I don't have Chelsea defense at this point. I have seen Sanchez in a lot of teams, but I don't rate Chelsea defense that high. So I don't think it's necessary to cover a Chelsea defender. I think Palmer alone is good enough. But if you are looking for someone, I think Cucurella is the best bet because of his attacking potential, as Parvez also mentioned. Other than that, I don't really like any of them because Reece James, he might be good, but we don't know when he will get injured.
So at 6 million, I think Cucurella is the pick, but I would have him in my team if he was 5.5. I don't really think he's owed 6 million, but he might prove me wrong. But so I don't think Chelsea defense cover is necessary. But if you want to have someone, you can have Cucurella. Right. Thanks, Saif. Thanks for that. Then again, Hamim Nunain is basically back with his question gun, and he's really barraging with a series of questions. So over to you, Parvez, with this one. আমার মনে হয় যে পটস এবং কিং দুইজনের আসলে মিনিট নিয়ে টেনশন নেওয়ার বেশি কিছু নাই, কারণ এরা কে খেলবে না খেলবে এটা নিয়ে 4.5 মিলিয়নের মিডফিল্ডার আসলে এ খেলবেও না, এও টিমের মধ্যে যদি থাকেও তারপরও খেলবে না, এরকমই একটা জায়গা। সো এখানে আসলে যার ওনারশিপ কম থাকবে তার দিকে বেশি ফোকাস। সো পটস বা কিং এরা কত মিনিট খেলবে এটা ডাজন্ট ম্যাটার হলো যে কে হোল্ড দ্য পয়েন্ট, অর্থাৎ কে পয়েন্টটাকে ধরে রাখতে পারবে, মানে প্রাইসটাকে, এইটা আমি চিন্তা করবো। সব দুইজনেই আমি সমান জায়গায় রাখবো, কারো জায়গায় আগায় রাখবো। Okay, thanks, Parvez. This one is coming again from Hamim Nunain. So over to you, Saif, with this one. Hoover or Hartman. So he's looking for someone at 4 million. I think he's looking at 4 million defenders, 4.5 million defenders. He is likely trying to fit Salah and Haaland both. So anyway, Hoover has played a lot of preseason minutes, but I don't think he has performed that well. So from what I have read, and also just today I have seen that they are being linked with a new right back. So I don't think he will be starting long term, and I don't even think that he will start game week 1. So that's that. And Hartman, I think, is someone a bit more intriguing because he was signed in the transfer window, and I think he was signed to come into the first 11, and he also has some attacking pedigree from his previous clubs. So I think at 4 million, he is the better pick than Hoover. He is likely to start, and he has some attacking pedigree. So I think Hoover won't start, but Hartman is likely to start. Okay. All right. This one is coming from Alamin Chaudhary. Good to see you, brother. Thanks for joining. Assalamu alaikum, bhaira. Wa alaikum assalam, brother. Good to see you. And of course, then Al Sharif is saying, hello, Nadim bhai. Saif Ali Khan ki avastha, Mohammad Masud Parvez. All good, brother. All good. Parvez, how are you doing? Yeah, all good. All right. Okay, then it's Imran Said, who's Imran Said. Good to see you, brother. Now, this guy is one of the guys who actually got us in touch with FPL BD that is run by, what do you call it? এবার কিন্তু আর একটা জিনিস আমি বলি, ইমরান সাইদ কিন্তু আমাদের সাথে জাস্ট এফপিএল চ্যাট শোতে কিন্তু রেগুলার থাকবে। Yes, I know. Thanks Imran Said for doing that. But just that, Imran Said was the guy who actually got us in touch after he saw our Zonal show. He got us in touch with FPL BD, and he was working for FPL BD then. And then FPL BD reached out, and things changed for us a little bit. For the first time, somebody decided to collaborate with us, and that was FPL BD. So thanks to Jahangir as well. And now Jahangir has become a bhai brother. But anyway, it is what it is, and some people deserve all the credit that they get always. Probably you heard me saying this many times, but I just can't forget what these people have done. So I'm always grateful. So every time I see their names, it just reminds me. Anyway, Muhammad Yusuf Sajid, good to see you, brother. Cherki or reindeers? Saif, what do you think about this one? I think reindeers, because he is a kind of player I think Pep really likes. Someone, if you would compare to someone like Gundogan in his younger years, I think he will likely play many minutes because the other options at Kovacic, Gundogan, Bernardo Silva all are getting older. And reindeers, if he starts, he will be very good. He is a goal threat from open play, as you have seen in one preseason match. He came from the bench and scored 2 goals. And Cherki, even though he will likely play a bit more attacking, in a bit more attacking role, that's the issue, because they have lots of options in the positions he play. They have Doku, they have Foden, they have Oscar Bob back. They have Marmoush. Savino is still there. So lots of options are there for Pep. So I think
Cherki is a bit more minutes risk than Reinders. So for that reason, and also Reinders is 1 million cheaper. So even if both are minutes risk, I prefer Reinders over Cherki. Okay, is Bongo going to show the Premier League this season? I don't know. Okay, just asking. Anyway, thanks. Then there's a question again from Al Sharif. Christian Romero update, Parvez? নো, আমার কাছে ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর কোনো আপডেট নেই, কারণ তাদের কোনো প্রেস কনফারেন্স আমরা এখন পর্যন্ত ওইভাবে ক্লিয়ারলি তার ব্যাপারে কোনো কিছু পাই নাই। লাস্ট গতকালকে পোস্ট ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স ছিল, বাট সেখানে আসলে তেমন ভাবে কোনো কিছু ইঙ্গিত করে না। আই থিঙ্ক আগামীকাল প্রেস কনফারেন্স আছে, সেখানে আরো বোঝা যাবে। সো এখন স্টিল অনেক টাইম আছে। Okay, thanks, Parvez. Haminun then says Muno is essential for Steve, if not then Master Madsen or Tarkowski. I think the guy who actually has Munoz. I'll answer the question. Over to you. He is not essential because the fixtures are not that great, because they're playing Chelsea, Aston Villa, and Nottingham Forest. But I think he is someone who is essential, who will be essential over the course of the season. So it doesn't hurt starting with him, because I have him in my team. So I think, as Parvez also said, he is fixture proof. He can deliver points against anyone. So for that reason, I will likely have him in my team for the majority of the season. So if you are looking for someone for the first three, not a longer term, you can go with someone else. But Madsen, I won't go there because we don't really know which one of Madsen and Dean will start. And Tarkowski is better than Madsen because Everton is a defensive team. Tarkowski is a DEFCON monster. So there is a concern that Branthwaite is injured. But I think that will make Tarkowski even more DEFCON monster, because he will be leading the backline now. So I think he will be garnering clearances, blocks, interceptions at even an higher rate now, since Branthwaite won't be there. So if you are going for one of Tarkowski and Madsen, I would say go with Tarkowski. But if you are looking for a bit longer window, I would say just play and pick and keep Munoz. Because over a long period of time, I think Munoz will be the one who will give you the better returns. Thanks, Saif. Thanks. I think I needed that answer as well from my point of view as well. So thanks to Haminun for asking that question. Adnan Shajivi is then following up with a question. Over to you, Parvez, with this one. সালাহ এই মুহূর্তে আসলে কোনো ড্রাফ আমরা শো করতে পারবো না, বাট যে জিনিসটা করতে পারবো সেটা হলো যে আসলে সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার যে টিমের বাকি প্লেয়ার গুলা সেগুলা একটু ডাউনগ্রেডের প্লেয়ার, বাট এই ক্ষেত্রেও আসলে খুব খারাপ অপশন হবে না, যেখানে আসলে আপনার 5 মিলিয়ন বা 5.5 মিলিয়ন অনেক কিন্তু মিডফিল্ডার আছে। লাইক আপনার টিমে তখন আসলে এই প্লেয়ার গুলাকে আপনি বেশি কনসার্ন করতে হবে। লাইক আপনার আমি যদি বলি যে পেপে মাতা সার, এই প্লেয়ারটা ভালো, ডসবেরি হল, এদেরকে আপনি প্রেফার করতে পারেন। ইভেন আরিয়াস খুবই ভালো অপশন, রেঞ্জার্স একটা ভালো অপশন, অ্যান্ডারসন, কাইসেডো, এরা এই প্লেয়ার গুলাকে আপনার হাতে বা 2 বা 3 জন, এবং ডিফেন্সেও আপনার ওই কাজটাই করতে হবে যে 4.5 এর প্লেয়ার, অর্থাৎ আপনি 5 মিলিয়ন বা 5.5 এর প্লেয়ার গুলাকে অ্যাভয়েড করবেন, এন্ড দেন 4.5 এবং 5 মিলিয়ন ডিফেন্স। আর ফরওয়ার্ডে ডেফিনেটলি আপনার একটা ওয়াটকিন্সকে তখন আপনি অ্যাভয়েড করতে হবে। যদি ওয়াটকিন্সকে নেন হ্যালান্ডের সাথে, তাহলে আপনার টিমের শেপটা ভাঙে যাবে। সো সেই ক্ষেত্রে আসলে এখানেও অপশন আছে, জোয়া পেড্রো আছে 6 মিলিয়ন, ফুলকুক খুবই ভালো অপশন, লারসন একটা ভালো অপশন। এই অপশন গুলাতে আপনাকে যেতে হবে, এবং থার্ড ফরওয়ার্ড ডেফিনেটলি কুইন। সো এইভাবে আসলে বানাইলে হ্যালান্ড এবং সালাহকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। Thanks, Parvez. Then Farhan Apan is following up with a comment. Nice to see you, Ghana people. Thanks, brother. Good to see you, of course, as well. Haminun is asking another question. Over to you, Saif, with this one. Interesting shout. Triple captain Salah. I don't think I have seen anyone else considering it. So I'd say it's an intriguing option, because Bournemouth defense have been all over the place. They just sold 𝐲𝐮𝐫. They have got someone else in 𝐷𝐷𝐷𝐷, I think its name, but I think it will take some time for them to gel. But then again, Bournemouth is a very well-run club. They play in a set strategy.
It's unlikely that they will concede around 3-4 goals. So we all remember the 7-0 game where Salah blanked, but I don't think 7-0 will be happening in this fixture. So even if Liverpool wins, I think they won't be scoring more than 3 goals. So it is a good option. It might turn out to be a great option, but I would still wait for a fixture against the promoted teams because they are the ones I think more susceptible to getting 5-6 goals, considering 5-6 goals. Okay. Thanks, Saif. Thanks for this. I think this is a new podcast viewer, I think, from us. I haven't seen his name before. Minas Talukdar Bhai. Good to see you, brother. Thank you so much for joining. I'm not sure if I've seen you before. At least your name doesn't ring a bell to me, to be honest. So in case you did, welcome back again. And in case this is your first time, very much welcome. Parvez, can you answer this one from Minas Talukdar Bhai? Yeah. সালাহ এবং পালমার এই দুইজনের মধ্যে আসলে যে জিনিসটা আমি ফিল করবো যে ফিকচার ওয়াইজ যদি আমি দেখি তাহলে পালমারের দিকে সবার থাকবে। পালমার ওনারশিপও ভালো, বাট সালারও ওনারশিপ ভালো। আর যদি হিস্ট্রি ওয়াইজ যদি দেখি তাহলে সালাহ, কারণ সালাহ আসলে সিজনের শুরুতে কিন্তু খুবই ভালো এবং ইভেন নট সিজনের শুরুতে সে সবসময় আসলে তার এই রিদমটা লাস্ট সিজন গুলাতেও সে কন্টিনিউ করছে রেগুলার বেসিসে। তার নিজের রেকর্ড সে ভাঙছে, তার টপ স্কোরের রেকর্ডটাও সে নিজেই ভাঙছে। তো সালাহ পালমারের মধ্যে ফার্স্ট 5 এর জন্য ফিকচার দেখে যদি আপনি ফিকচার টেম্পটিং প্লেয়ার আপনি যদি ম্যানেজার হন তাহলে পালমার, আর যদি হিস্টরি টেম্পটিং ম্যানেজার হন তাহলে সালাহ। Okay, thanks, Parvez. Now, the guy who's been the most frequent in our podium, if you know the winners' podium, 1, 2, 3, where winners stand for receiving the medals, yeah. And if there is one guy who has stepped onto the podium twice, is this man, Sharaf. Congratulations again, Sharaf, for that. Assalamu alaikum, guys. Wa alaikum assalam. And then Sharaf is coming up with a team. So Sharaf's elder brother from some cadet colleges or universities, if I'm not mistaken. Saif? Cadet college, not the Cadet same cadet college, but yeah, cadet college community, fraternity. Yeah. You guys are same. Roshaner ko ek jagah hai. Anyway, I get it. Okay, over to you with this one. So answer your cadet college brother. So I think with the way he has been playing, he should be the one answering our queries. So anyway, Sanchez Dubravka. So as I said, I don't really rate Sanchez as a pick. I think Sales is a better option, but you can go with Sanchez due to the fixtures they have. Murillo is there, Porro is there, De Kuyper is a very interesting shout. Konsa is a bit of a vanilla pick because I don't see any defensive potential or any attacking potential, but he will take around with 6 pointers. I think if Aston Villa keeps clean sheets. Hartman is an interesting option, as I said earlier. He's a 4 million left back who will likely be rotation free and also likely have some attacking potential. So even though people are going with Esteve, I think Hartman is also a good shout from Burnley. And Salah, Palmer, Bruno Anderson, NBI. I think it's the template midfield 5. So Anderson, NDI are the boring template picks. There is nothing wrong with them, but I prefer other options like Sar, Mitoma, Rutter. There is Arias, there is Rendiers. But I think at the end of the start of the season, it's even wise to go with the template and go with the flow, and then pick and choose the differentials when the season really gets going. So there's nothing wrong with them. Watkins, Joao Pedro, Gui, again, it's a bit of the template attack. So Watkins and Joao Pedro are good, but I think Palmer and Chelsea Chipolov, I think, is a bit of an overkill. So as I said, but Joao Pedro, as I said, I think he will be a bit of a rotation risk because of Delap who is always there. So you can go if you can get 0.5 from somewhere else. You can go for someone like Bowen, who will likely be the talisman for West Ham. Or at 7.5, there are options like Mateta, Wood, and Solanke. There are question marks with them. So
I think it's between Pedro and Mateta. So I would go with Mateta, but as I said, Joao Pedro is, I think, the second highest owned player. So there is nothing wrong with going with the flow at the start of the season. So I think the team is really nicely set for the start of the season. Some picks there I disagree with, but there's nothing really wrong with them in any way. Okay. Thanks, Saif, for this one. Then Shomik Shubhra bhai is asking a question. 4.5 best defender option. Parvez, over to you with this one. I think 4.5 এ অনেকগুলো অপশন আছে যেগুলোতে আসলে বেস্ট বলা যাবে না, তবে এই প্লেয়ার গুলা থেকে আপনি লক্ষ্য রাখেন আমাদের ওয়াচ লিস্টে আছে, যেমন ভ্যান টেভেন একটা ভালো অপশন, ওয়েস্ট হ্যামের ওয়ান বিসাকা, কিলম্যানের কিন্তু ডিফেন্সিভ পটেনশিয়াল বলে, সিবিআইটি অনেক ভালো, সে ডেপকন প্রসপেক্ট থেকে একটা ভালো অপশন, ডিওপ একটা ইন্টারেস্টিং অপশন, যারা আমার মতন ম্যানেজার তারা ডিওপের দিকেও নজর দিতে পারে। কনসা একটা টেমপ্লেট, তার ডেপকন বা অন্য কোনো ইয়া নাই, বাট মাঝে মাঝে আসলে সে ক্লিন শিট বা এরকম দেবে, বাট মাথায় রাখতে হবে যে মার্টিনেস কিন্তু নেই, এটা একটা মাত্র জিকুয়া একটা ভালো অপশন ব্রাইটনের, বাট আসলে যেহেতু সে এখন স্টার্ট করবে, সে আসলে কতটুকু স্টার্ট করবে কিনা এটা একটা ব্যাপার, যেহেতু সে আসছে, বাট এই প্লেয়ার দিকে আপনি নজর রাখতে পারেন, যেমন এই যে প্লেয়ার গুলোর কথা। তো আমার কাছে এখানে মনে হয় যে ভ্যান ডেভেন একটা ভালো অপশন। যদি আপনি পেড্রো পোরোর দিকে নজর না দেন তাহলে ভ্যান ডেভেন একটা অপশন, আর বলছে ওয়েস্ট হ্যামের ডিফেন্স। Right. Thanks, Parvez. Then Tajid Rahman bhai, good to see you, brother. Good to see you. And then over to you, Saif, with this one. So let me check if Solanki played in the Super Cup final. No, he didn't. So I think even if he's fit, I think he is likely to start from the bench in game week 1 because he really hasn't had any preseason with the team. So I think Frank won't be risking it even if he's declared fit. So he's likely to go with the team that started in the cup final, where Richarlison and Kudus started up top. So I won't be risking Solanki. And Sarr, I think at least for the initial few game weeks, I think he will be a regular in this Spurs lineup because he has been playing really well. And interestingly, he has also been playing really advanced. He's not been playing at the midfield too. He's been playing in the number 10 position since they have Madison injured, Kulusevski injured, and so they don't really have any option to play at the number 10. Kudus was tried there, but he's not really a number 10. So I think Sarr will be regular. They are linked with players, especially attacking midfielders, but unless anyone else is bought, I think his place will be secured. So if you want to risk either of them, I think Sarr is the better option. Solanki, I will not be starting with because I don't think he will start this season. Sorry. I was talking and then I only realized now this is what happens when the meme king comes in and you try to make a joke out of it, but in reality you become a meme, and that's what happened with me. I was actually trying to talk, and in meme there is no sound, so I was trying to talk when 𝐚𝐧𝐬𝐮's comment came in, and I just couldn't talk. But anyway, welcome 𝐚𝐧𝐬𝐮. Yes, glad, brother, we are back, of course. So good. And I think an exciting season is going to be upon us this year. So let's hope. And then Alamgir Hossein Alam. I think this is the name I'm seeing for the first time, if I'm not mistaken, Parvez. But thank you so much, Alamgir Hossein Alam bhai. Good to see you and welcome to our show. And thank you for joining and sending us a question of yours. Full cook regular starter, Parvez? I think so. যে আসলে লাস্ট প্রিসিজন যেগুলা হয়েছে সেগুলাতে সে গোলও করছে,
আর তাদের উইলসনকে তারা সাইন করছে। আমার মনে হয় যে ফুলক্রুকের ইনজুরির একটা প্রম্পট আছে, দ্যাটস ওয়াই আসলে উইলসনকে ব্যাকআপ হিসেবে তারা রাখছে। বাট সে রেগুলার স্টার আনটিল আনলেস সে যদি কোনো ইনজুরিতে আবারও না পড়ে যায়, সে রেগুলার স্টার্ট করবে। হয়তোবা ফুল 90 মিনিট খেলার মতন এখনো হচ্ছে ফিট না, বাট সে স্টার্ট করবে এবং সে স্টার্ট করলে মোটামুটি ফুলক্রুকের জাত সম্বন্ধে আমরা জানি, সে কিন্তু খুব ভালো জাতের একজন ফরওয়ার্ড। সো স্টার্টিং এ আমার কোনো প্রবলেম নাই। উইলসন মাঝে মাঝে প্রবলেম দিবে, বাট স্টার্ট করবে। Right. Thanks, Parvez. Then Tazid Rahman Bhai is again asking another question. Saif, I'll pass that one to you for now. Over to you, Saif. As I said earlier in another question, I don't really like Wood as an option because Nottingham Forest as a team, I think their attacking potential is not really there. But then again, Wood didn't really have that much of an high XG last season, but he kept on delivering. So who's to say that won't happen again? But ideally, I think Wood won't be delivering points like last season. That makes him a bit force pick because last season he was priced much lower. Now he has been priced at 7.5. I think there are better options like Pedro Mateta, Solanke when he's fit. So I don't think he's a good option. And then suggest a solid 4.5 million keeper. I think the keeper, I agree with Parvez Bhai. I think in 4.5 million, there are only 3 options which we can consider at this point. There is Kelleher, if he's declared fit. Then there is Petrovic from Brentford. And there is another one, I think, Parvez Bhai, which was the other one? আমি আরেকজনের কথা বলছি, সেটা হলো পেট্রোভিচ এন্ড ভারব্রুগেন একটা অপশন। Yeah, Verbruggen from Brighton. Yeah. So if Kelleher isn't declared fit, you can choose between Petrovic and Verbruggen. But if Kelleher is fit, then I think he is the best from the 3. So and Rangers, Anderson home to start. If you are going to play safe, go with Anderson. With Rangers, you get a bit more attacking potential, but you get that pep rotation risk. So that's up to you whether you want to take the risk or not. Right. Thanks, Saif. Saif, one thing I was just realizing, there's a lot of excitement that I see among the people as well when they are commenting and, when they welcomed us and, when we came in for the first time today, I felt that there's a lot of excitement and it just reminded me of something and I felt this is what is happening. So I'm just going to bring this, I'm going to play something and I think it kind of resonates or reflects the audience who are watching right now and, listening to us, but at the same time, the 3 of us, when we are coming back to the show again after so long and the season is starting. So this is kind of our moment. It's just a 9-second video, so just watch it. We are back, baby. We are fucking back. We're back. Classic. We are back. We are back. I just felt that's the kind of mood that everybody is getting, right? That's what I felt. But anyway, so I just wanted to share that. Sorry. And then where is it? Oh, here we are. Okay. And then Tajid Rahman is just tagging Sajid Rahman, I think, Sajid Ahmed, I think probably, or am I mistaken for somebody else? I don't know. Anyway, thanks, brother, for tagging. You can always tag your friends who plays FPL and ask him to join the show, and then he can be part of the competition or the league that we are operating, but also he might find it ours to be useful and listen to all the rubbish that comes out of our mouth. Yeah. All right. Okay. Then it is, how is Minte as a differential? Okay. This is Tora Hatke yaar. Parvez, aap jara kuch bataiye. আমি আসলে ডিফারেন্সিয়াল পিক আরো এরকম আছে আমার কাছে মনে হয় যে মিন্টের চাইতে এরকম যদি ডিফারেন্সিয়াল পিক করতে চান আরো এরকম পিক আছে, আমি ওগুলাতে যাইতে যাবো, লাইক আরিয়াস একটা ভালো অপশন। আমি মিন্টের চাইতে মিন্টে ভালো প্লেয়ার, মিন্টেকে নিয়ে আমি কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু মিন্টের চাইতে জর্জিনও আমার কাছে বেশি আপিলিং মনে হয়। বাট আমি আসলে এই মুহূর্তে এই প্লেয়ার গুলোতে যাবো না, কারণ তাদের অনেকগুলো প্লেয়ার আছে। ব্রাইটনের একটা বড় প্রবলেম হলো তাদের অনেকগুলো ভালো অ্যাটাকিং প্লেয়ার আছে এবং তারা খুব ভালো রোটেশন করে। মিন্টে ভালো খেলার পরও দেখা যাবে যে 60 মিনিট পরে উঠায় নেওয়া হবে। জর্জিনো রুটারও ভালো খেলার পরও তাকেও এরকম করে। আমি এই দুজনের দিকে যাইতে রাজি না, বাট আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এই প্লেয়ার গুলা ভালো করবে দেন আপনি যাইতে পারেন। না হলে আসলে ফার্স্ট উইকে একটা যেটা হবে যে একটা
প্রত্যেকটা আইপিএল ম্যানেজার, আমি নট বলবো যে একজন, প্রত্যেক জনের একটা ড্যাগার কিন্তু বুকে আসে রাখবে। প্রথম আঘাতটা কিন্তু একটা পাবে বুকের মধ্যে, কারণ কারো কথা ইনফ্লুয়েন্সে একটা প্লেয়ারকে বাঁচছে। এটা প্রথম গেমে সব ম্যানেজারের হবে, এবং তখনই যায় এই চোটটা যে সহ্য করতে পারবে সে গেইন করবে। প্রত্যেক জনের এরকম একটা পিক থাকবে যেটা বলবে যে আমি একে রাখলেই ভালো হইতো, ওকে নিলে ইয়ে হইতো। So, আমি পার্সোনালি বলতেছি, বাট আপনার কাছে যদি মনে হয় যে মিন্ট ইজ এ ভেরি গুড অপশন, তার দিকে যান আপনি। এটুকু আমি বলছি, আপনার নিজের পিক নিজের গাট ফিলিং থেকে করেন। বাট আমি পার্সোনালি যদি হইতো তাহলে আমি নিতাম। আমি এর চাইতে বেটার অপশন আরো আছে, 5.5 এ ইভেন অনেক ভালো অপশন আছে, সেগুলো যেতাম। যদিও এই পিকগুলো আপনার টিমে অলরেডি থাকে, তারপর আমি বলবো যে আরিয়াস একটা ভালো অপশন, রেঞ্জার্স একটা ভালো অপশন। এই অপশনগুলোতে আপনি যদি না যায় থাকেন, এই জায়গাগুলোতে আপনি যেতে পারেন। থ্যাঙ্কস পারভেজ, আমার গলায় আটকাইছে খাবার, সরি। আমার পানি আনতে হবে, সো ক্যান ইউ টেক ওভার প্লিজ? জাস্ট ওকে, ফার্স্ট রিপোর্ট আশফাক ভাই নাই। ইয়েস, আশফাক আসলে কেন নাই সেটা আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে কি কারণে আসলে আশফাক নাই, যেটা আসলে একটু আগেও মেনশন করেছিল। বাট এনিওয়ে, সেটা অনেক অনেক ডিসকাস হয়ে গেছে ওইটা নিয়ে, আসলে নিয়ে বেশি কথা না বলি। লেটস মেক ইট গ্রেট। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি, থ্যাংক ইউ সম্বিত পাল ভাই। এস এ এলান, থটস অন হ্যালান্ড। সো সাইফের কাছে আমি যাবো যে থটস অন হ্যালান্ড। হ্যালান্ডের আগে একটু বলি, আমি কিন্তু পারভেজের সাথে একটু ডিসএগ্রি করছি মিন্টের ব্যাপারে। আই থিংক ওদের অনেকগুলো অ্যাটাকিং ফরওয়ার্ড থাকার পরেও মিন্ট ইজ লাইকলি টু প্লে মোর দেন 75 minutes I think in every match, and যেহেতু সেকেন্ড সিজন, there is a chance that he might explode, because last season খুব ভালো প্লেয়ার আমার কাছে, অ্যাডজাস্ট হইছে, একদম খুবই ভালো প্লেয়ার। কিন্তু ও মানে আমি প্রথম গত সিজনে যখন ও আসছিল না, তখনই ওর খেলা আমার চোখে লাগছিল। ও খেলা দেখেই মনে ছিল যে লাইভলি প্লেয়ার, একটা লাইভলি প্লেয়ার। লাস্ট সিজনটা যেহেতু আসলে ধরেন অ্যাডজাস্টমেন্ট পিরিয়ড ছিল, আই থিংক নাও হি ইজ রেডি। Yes, I think so. A good differential, I think so. Anyway, I think so. Haaland, I think, is someone who is being unfairly overlooked because of you have to have Salah, then Chelsea fixtures are great, then you have to have Palmer. So it's really hard to fit in all three if you want to go with Haaland. But I think if you are going without either Salah and Palmer, I think Haaland is a very good shout. And you won't really get Haaland at around 23-24% owned a lot of the time. So I think it's a good chance to have gained some early momentum with Haaland. So if you can make a draft with Salah and Haaland that you are really happy with, I think go for it. Because Haaland is Haaland. Even when he is on bad form, he delivers 20+ goals. So if he comes back on form with all the signings that City have made, I think he will be a huge differential for whoever has him in his team. Okay. Yeah, I totally agree with that one. Thanks, Parvez. Pani ansi gola theke khabar neme geche. Don't worry. I totally agree with that one. I haven't yet tinkered with my team, but I think the biggest challenge is going to be Haaland and Salah, right? And then Palmer is there as well. And then Bruno is also an important player. So everybody is important this season. We just can't ignore anybody. We just can't ignore anyone. খুবই সুন্দর প্রাইস পয়েন্টিং হয়েছে, যেখানে আসলে বিভিন্ন সাইড দিয়ে বিভিন্ন জন খেলতে পারে। Yeah, the funny thing is Mark Southerns is behind it, I'm sure. I'm sure Mark Southerns is behind it. Because he's been talking about all this for a long, long time. So I think Mark Southerns is the one. ইমাম সাহেব আর কি ভালো ইয়াতে আছে। Right. Okay. Here's the winner, the champion, and of course 39 in the world right now still. Asif Hassan, congratulations, brother, for winning the Hour League, but also securing a top position in the world, 39. I think it's something that rarely few people achieve. So well done. And thanks also for the article that you have written. Saif, can you answer his question, please? Jodhio Parvez by turn, but I think KD should be really nailed. Parvez by pore dute nibe na সমস্যা নেই. So I think KDH will be really nailed because আচ্ছা, ভালো কথা। আরেকটা জিনিস আমি জানি না আসলে
আসিফ হাসান ভাই অবশ্য আমি জানি যে সাহেব কি আসিফ হাসান ভাইকে চেনো? হ্যাঁ, আমার আইবির এই বড় যে ভাই। ভার্সিটি, ইয়েস, কারণ সে মেনশন করছিল যে আসিফ হাসান ভাই আমাকে মেনশন করছিল যে আমি সাহেব সেম ইউনিভার্সিটি এক ব্যাচ সিনিয়র। আমি আসলে হ্যাঁ, আসিফ হ্যাঁ। ভাইকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমি প্রথম যখন Yeah. দেখছি ফার্স্ট হয়েছে তখন বুঝি নাই ওই ভাই, পরে প্রোফাইলে ঢুকে তো বুঝছি আর কি যে এই আসিফ ভাই আমাদের এই আমার এক ব্যাচ সিনিয়র ওই ভাই আর কি। ভাইয়ের Right. সাথে পরিচয় আসলে ভার্সিটি জয়েন করার আগে আমি যখন সাইফোর্সে কোচিং করতাম তখন ভাই কিছু ক্লাস নিচ্ছিল, তখন থেকে পরিচয়, পরে ভার্সিটি থেকে পরিচয় হয়েছে আরো। But ওই জন্যই আর কি, তো পরে খুব ভালো লাগছে যে উনি বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখা। এনিওয়ে ভাই, কংগ্রেচুলেশন সেকেন্ড। বাট যেটা বলতেছিলাম যে KDH I think will be pretty much nailed because they don't really have any other option to play in the number 10 position. McNeil is a winger, India is a winger, and Grealish is a winger. So I think likely it will be Grealish from the left, KDH through the middle, and India will shift to the right now. And I think Barry will play in the forward role. So that will be how they will be lining up. So I think KDH will be pretty nailed. Interestingly, he was also taking some set pieces. So at 5 million, I think he's a pretty solid pick. All right. Thanks. Then it's Naidal Shujon is asking a question. So Parvez, over to you. You are taking the next one as well. ওকে, পার্সোনালি আমি আসলে জোয়া পেড্রো কে এখানে আগায় রাখবো। এটার কারণ হলো তার প্রি সিজন ফর্ম, এন্ড আর একটা জিনিস হলো যে প্রি সিজন দিয়ে যদিও কোনো কিছু জাজ করা ঠিক না, তারপরও আসলে যেই টিমে খেলতেছে আর কি, এবং তার প্লেয়ার অ্যাজ এ প্লেয়ার জোয়া পেড্রোর কোয়ালিটি নিয়ে কোনো ডাউট নাই। সে যদি আসলে রেগুলার বেসিসে আসলে স্টার্টিং লাইন আপে থাকে তাহলে ইজ এ ভেরি গুড অপশন। এবং এই দুজনের মধ্যে আমি জোয়া পেড্রোকে আগায় রাখবো যেহেতু তার ওনারশিপও বেশি আছে। আর আজকে আমাদের আসিফ হাসান ভাই আমাদের একটা আর্টিকেল দিছিল যেখানে সবসময় বলছে যে স্টার্টিং এ সবসময় আসলে টেমপ্লেট যারা প্লেয়ার, এই প্লেয়ার গুলাকে আসলে অ্যাভয়েড না করে। সো দ্যাটস ওয়াই আসলে জোয়া পেড্রো ওভার ক্রিস উড আমি এখানে। দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো শমিক পাল ভাইয়ের, যেটা হলো স্পার্স ডিফেন্সে সবাই এক্সাইটেড ভাই। আমি ওকে, প্রতীক হাসান ভাই, গ্রেট ডিসিশন ব্রাদার। আমি কোশ্চেন খুঁজে পাচ্ছি না, এইবার পাইছি কোশ্চেন। ওকে, হাসিব আকাশ ভাই একটা টিম দিছে যেখানে আমি বলবো যে সানচেজ ঝুবরাকা এই কম্বোটাও খুব ভালো অপশন। যদি আপনি ডেভেলপ করছেন চেলসি, এই ক্ষেত্রে আসলে একটু সংখ্যা হইতে পারে, সেখানে আপনি সেলস কে কনসিডার করতে পারেন, বা সেলস কে নিলেও আপনার ওখানেও ডেভেলপ হবে নিউক্লিয়াস। বাট আমি চেলসির ডেভেলপের চাইতে আমি ফরেস্টের ডেভেলপে বেশি ইন্টারেস্টেড। সো আমি এখানে সানচেজের জায়গায় সেলস কে। বাট ভ্যান্ডেভেন ভেরি গুড পিক, রন্ডন ডেফিনেটলি একটা টেমপ্লেট পিক, যেখানে 4 মিলিয়নের আমি বললাম যে হোল দ্য প্রাইস, এই প্লেয়ার নিতে হবে। এন্ড মিডফিল্ডে সাকা, পালমার, উইটস, ব্রুনো ফার্নান্ডেস, অ্যারন রামজে সেম হলো টেমপ্লেট পিক, যেটা হলো আসলে আপনার প্রাইস কে হোল্ড করবে। এবং আপনার টিমে হ্যালান্ড আছে, যেটা আমি একটু আগেও এক জায়গায় বলছিলাম যে যখন আপনি হ্যালান্ড কে টিমের মধ্যে নিবেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার বাকি যে প্লেয়ারটা বেটো 5.5, আমি বেটোতে যাইতে যাব না। এখানে আমার কাছে মনে হয় যে বেটো হয় উপরের দিকে যান, আর একটু 0.5 যদি কোনোভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারেন তাহলে আসলে ফুল ক্রুকে যান। বেটোতে আমি এই মুহূর্তে যাব না। মার্ক বি ওকে, বাট বেটোতে যদি যাইতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন যে আপনি 4.5 এর একটা বুলকিকে নিয়ে জুবরাকার সাথে আপনি এখানে বেটোকে আপগ্রেড করে ফুল ক্রুক করতে পারেন। এইটাই আমার সাজেশন থাকবে। আদারওয়াইজ আমি বেটোকে আমি বলবো না যে ইজ এ ভেরি গুড অপশন। ওকে, নেক্সট। Yeah, thanks, Parvez. Next one is, of course, this one. Tajid Rahman by sheer starter City defense. I don't know if anyone will be sure starter, but Gavardiol for me, if he is fit and when he is fit, I think he will start most of the games. So I think he has some injury concern. I don't know if he has been declared fit, but when he is fit, I think he will be the one that's first choice. Other than that, I don't think anyone will be sure shot. Okay. Then it's Adnan Shajib who's asking the next question, and that's the decision. This decision would work. Best wishes. I think it's regarding the league, right? Probably. Yeah.
Yeah. Okay, thanks, brother. I hope it works. It really works. And then Akram Anon, good to see you, brother. Reindeers ki regular start korbe Parvez. Over to you with this one. বর্তমান যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসলে যে এখন অনেকগুলো প্লেয়ারকে তারা লোনে পাঠাচ্ছে, যেমন ম্যাকাটি, তারপরে পাঠার কথা শোনা যাচ্ছে আর কি, এখনো কনফার্ম না। ম্যাকাটি, তারপরে সাবিনো লোনে যাচ্ছে। এরকম যদি আসলে এগুলা ঘটে যায়, তাহলে আসলে রেঞ্জার্স এর অ্যাপিলিংটা আরো বাড়ে যাবে। যদিও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই মুহূর্তেও আসলে রেঞ্জার্স এর অ্যাপিলিংটা ভালো। সো রেঞ্জার্স আমার কাছে মনে হয় যে খুব একটা রিস্কি প্লেয়ার হবে না। তার পারফরমেন্স কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে সে কিন্তু দুইটা জায়গাতেই, অ্যাটাক এবং ডিফেন্স দুই জায়গাতেই ভালো ইয়ে করতে পারে। আমার কাছে মনে হয় যে এটা রেঞ্জার্স আমার কাছে মনে হয় যে সিটির একটা খুবই ভালো সাইনিং এই সিজনে। সো আমি মনে করি যে সে স্টার্ট করবে। Okay. Then is this one coming from Saif? Whoa, what This is match হয়েছে। ম্যাচ this is called one piece made. আমার না আমি বলি যে আমাদের এখানে একটা লোকাল ইয়ে আছে। আমাদের এখানে একটা লোকাল ইয়ে আছে, এই ধরনের ম্যাচিং হইলে যে খাপে খাপ মন্টুর বাপ। So I think this is so ও রংপুরের লোক, ও বুঝতে পারবে আর কি। So খাপে খাপ মন্টুর বাপ আলম শাহরিয়ার ঝলক পাড়া মহল্লার ম্যানেজারের কাছে কোয়েশ্চেন করেছেন। এবার অবশ্য পাড়া মহল্লার ম্যানেজার সে কোয়েশ্চেনের উত্তর দেবেন। যাই হোক, পরবর্তী পাড়া মহল্লার ম্যানেজার, ওভার টু ইউ। Mute. Saif, you're muted. Oh, sorry. No worries. So anyway, sales Dubravka, I think it's okay. One Bissaka, Murillo, Vendeven are tempted picks. Dorgu and Dikuipar are the ones a bit concerning, because even though Dikuipar will be very attacking when he plays, there is some issue with whether he will be starting or whether it will be rotation proof from the off or from the start. So at 4.5 million, I think you can have other players who are more assured of their starts. But he's an interesting shout. If he starts, he can be a huge differential. Dorgu, again, another one. He has been really lively in the pre-season matches so far. And he's also, I think, he's likely to start in most of the matches. But the issue is with United fixtures. They're starting away to Arsenal, I think. Oh no, sorry, home to Arsenal. Even if it's home fixture, it's a tough fixtures. And I think they play Chelsea and City in the opening 6. So there will be, I think, at only 1 or 2 fixtures where you will be starting him in the first 6 game weeks. So if that's your plan, and if you plan to keep him in the bench for the other fixtures, I think it's fine. But if you want someone who can be played in more matches, I think you can go with someone like from Aston Villa. You can go with safe options of Konsa, or you can go with someone like Anderson from Palace, Fulham, or Chris Richards from Palace. These are solid, safe options if you need them to play more than Dorgu. So anyway, if your plan is to play Dorgu in the 1 or 2 good fixtures and keep him in the bench for the other fixtures, fine. So Palmer, Salah, Anderson, McNeil, Adingra. So Adingra is the another 5.5 option that we have been overlooking, but he is also a very good option because he is a good player. So in Sunderland, I think he will be playing most of the matches, and he has shown some good form. So if he plays, I think he will be good attacking option at 5.5. But McNeil is the one I have issue with, because with the players they have bought in KDH and Grealish, I think it makes McNeil rotation risk, because as I said, I think their starting front 3 will be starting front 4 will be, I think, Berry as the striker, and then KDH, Grealish, and NDI. So I don't really see McNeil starting, at least from the off. So
Whether I don't even know if it's 5.5 or 6. I think there are other options at that price point. And then you have Pedro, Watkins, Bowen. The forward line is fine. It's a really strong forward line, and you also have 1 million in the bank for transfers. So, as I said, I need. Oh yeah. So I think at 6 million, since you have 1 million in the bank, you can go to 6.5 or 7 even, or you can have other options at 5.5. So change McNeil, and as I said, Dorgu, if your strategy is the way just to play him in the good fixtures, then you can keep Dorgu. But the Kuiper I will change because he's a bit rotation risk. So go with someone safer like Konsa or some other players I have mentioned. Other than that, I think the team is okay. And cap, I think, should be Salah for the first game week. No doubt. Thanks, Saif. Then Hamim Nunai is coming back with another question. Parvez, over to you with this one. Okay. So ইউনাইটেডের 4 মিলিয়নে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে তেমন কোনো ওইরকম নাই, বাট প্রি সিজনে রেগুলার বেসিসে খেলছে, সেটা হলো যে প্লেয়ারটার কথা আমি বললাম যে এর নাম সবসময় আসতেছিল, সেটা হলো হেভেন কিন্তু রেগুলার বেসিসে খেলছে এবং সে ভালো খেলতেছে। তো এই প্লেয়ারটা যদি খেলা শুরু করে তাহলে আমার মনে হয় যে 4.4 মিলিয়নের মানে তখন আর কি অনেকেরই আসলে 4.5 এর প্লেয়ারকে ডাউনগ্রেড করে 4 এ যাওয়া যাবে, কারণ এই প্লেয়ারটা খেলতেছে ভালো। সো দ্যাটস ওয়াই যদি খেলে রেগুলার তাহলে আমার এটাই একটা অপশন, আর কোনো আমি অপশন দেখি না। Thanks, Parvez. And then Tajid Rahman is asking duo for AWB. Saif, what do you think? I know this is a more appropriate question for Parvez because he has decided to go with Diouf and rather than AWB, but I'll ask your view as well. I also have Diouf in my team. So what is up with this Diouf and AWB? I also have Diouf because I had Wan-Bissaka at the start, but I have now shifted to Diouf because I think he will be much more attacking. And if Bowen and Fulkrug plays, I think his process will be turned in more often than not. So he has huge attacking potential for me. That's why I have shifted to Diouf. So I think he will be the better option than Wan-Bissaka. Exactly. And another soft corner for me is he was at one point linked with Liverpool before we signed Carcass. So there is that. এবং আমার যেটা সাইড যেটা বলছে তার সাথে জাস্ট অ্যাড করি যে আমি প্রি সিজনের কয়েকটা ম্যাচ দেখছিলাম এবং একটা প্লেয়ার খুব মানে হেড দিচ্ছিল, গোলের মধ্যে যায় দেখে খালি হেড দিচ্ছে। তা আমি ওকে কিন্তু প্রথমে মার্ক করি, আমি ওর জার্সি নাম্বার দেখছি, দেখার পর আমি চেক করতেছি যে এই জার্সি নাম্বারের প্লেয়ারটা কে। যখন আমি সোফায়াস করে চেক করলাম ইজ ডিওফ, তখন আমার মাথায় আছে যে ওয়াই ওয়ান-বিসাকা, আমি ডিওফে যাবো। এবং এটা একটা ম্যাচে না, আমার 2টা প্রি সিজনের ম্যাচ হাইলাইটস গুলো ছোট ছোট, কিন্তু তার মধ্যেও আসলে সে নজর কাটছে। এই জন্য আমি আসলে তখন আমার টিমও ওয়ান-বিসাকা ছিল, আমি শিফট করছিল ডিও। বাট এটা জানি না আসলে কতটুকু ক্লিক করবে, বাট আমি এই জন্যই ডিও হয়ে গেছি। He has the pedigree and quality to be a top 6 left back. So এবং সে লম্বা চওড়া আর হেড দেয় খুব। ওকে হেড দেয় না, কত ক্রস করে ডিও। নো আমি যতটুকু ডিও ক্রসও করে কিন্তু ওই ক্রস করলে এই সাইড যখন ডাইন সাইড দিয়ে অ্যাটাক করে তখন ও একদম গোলের মধ্যে চলে যায়, দেখি হেড করতেছে। ওইটা আমি নোটিস করি, বাট আমি ক্রসিং এবিলিটি নিয়ে মানে আমি শুনছি। ইয়েস, ওর ক্রসিং এবিলিটিও ভালো আর হেডিং এবিলিটিও আমার কাছে ভালো। Okay. I think we had enough of discussion on Diouf and AWB. There's plenty of questions. There's lots of viewers still. অনেক কোশ্চেন everybody is waiting. বড় কথা হলো পেট চোজো করতেছে আর কোশ্চেন দেখে আমার ভয় লাগছে, এটাই হলো ব্যাপার। Parvez, you can do one thing. খাবার নিয়ে চলে আয়, আমিও খাবার নিয়ে চলে আসছি। I already had my food. Saif has been chewing as well. আমি চাইতে তাড়াতাড়ি আনসার করে আমি তাড়াতাড়ি খাইতে পারবো, এটাতে যাওয়া যায়।
Okay. Okay. ফরেস্ট ডাবল ডিফেন্স আমি বললে যে এখানে আইনের চাইতে আমি নিকো উইলিয়ামসকে প্রেফার করব অ্যাটাকিং ওয়াইজ এবং অ্যাটাকিং থ্রেটটা তার বেশি ভালো। দ্যাটস ওয়াই আমি আইনারও অ্যাটাকিং থ্রেট ভালো, বাট আমার কাছে নিকো উইলিয়ামস বেশি আমি প্রায়োরিটি দিব। সেলস আর নিকো উইলিয়ামস ডাবল আপ করলে খুব একটা খারাপ হবে, খুব একটা 10 মিলিয়নে। Okay. Saeed Arifin is then asking a question. Ashfaq, sorry. Why am I saying somebody's name who's not even in the show? Saif, over to you. Cannot get him out of your mind. No, I just can't. Yeah. And when he's there, I actually cannot get you out of my mind. Then I'm like, Saif, can you? Then he's like, Saif bhai ki to beshi bhalobashen apni. He will be really happy now. Yeah. He's probably watching the show and now he's happy. 𝐽𝐿𝐴NGA will be a starter for sure, because I think from the right there is some competition from Murphy, but I think 𝐽𝐿ANGA has been bought for a huge sum of money. I think it's likely that Murphy will be now going to the bench and 𝐽𝐿ANGA will be starting. And if Harvey Barnes is not fit, then I think 𝐽𝐿ANGA might start from the left and Murphy from the right and Gordon to the middle. Either way, I think 𝐽𝐿ANGA should be starting, but at 7 million, I won't be going there because Newcastle as a team have been in disarray. So they have targeted a lot of players, but they have not been able to get any attacking replacement for Isaac. And Isaac, I don't think he will be starting even if he's not sold. He might take 7-8 game weeks to then being re-assimilated in the team. So they are in a bit of a bad moment at this point, the team Newcastle. So at 7 million, I think even at 6.5 million, 6 million, 5.5 million, there are better options who are playing for more settled teams and playing for more minutes than 𝐽𝐿ANGA. Will be playing more minutes than 𝐽𝐿ANGA. So I won't be going with 𝐽𝐿ANGA even if he's a sure starter. Okay. Thanks, Saif. Okay, Parvez, can you answer this one? And this one is at 210, of course, so it's okay. Over to you. Okay, আমি যে জিনিসটা আসলে এই টিমের মধ্যে দেখতেছি সেটা হলো যে আমি পার্সোনালি এই টিমটা নিয়ে একটু আগেও কথা বলছিলাম। সেটা হলো যে আমি এখানে বেটোকে আমি বলতেছিলাম যে বেটো আমি পছন্দ করতেছি না, কারণ বেটো আসলে খেলবে কিনা এটা নিয়ে কনফিউজ আমি। এর চাইতে বরঞ্চ আপনি যদি 5.5 মিলিয়নের কোনো ফরওয়ার্ড কি আপনার বাধ্য হন, তাহলে আমি বলবো যে লিডসে পেরু একটা অপশন হইতে পারে। পেরু হলো 5.5 এর ফরওয়ার্ড, সো পেরু একটা অপশন হইতে পারে। বাট আমি পার্সোনালি এই অপশন গুলোতে না যে আমি চেষ্টা করবো যে অন্য জায়গায়, লাইক আপনার যদি এখানে সানচেজকে 4.5 এ ডাউন করে আপনি এখানে 6 মিলিয়নের ফুল প্রুকে যান, অথবা যদি আরেকটা করতে পারেন যে উইটসকে আপনি গ্যাপও করতে পারেন 1 মিলিয়ন বার হলে আপনি 6.5 এ আরো অনেক অপশন আছে, এই অপশনগুলোতে যাইতে পারেন। এই টিমটা বলছেন পারভেজ ভাই একটু। হ্যাঁ, ওইটাই আমি বলতেছি যে এই টিমটা আবার কোশ্চেনটা আসছে আর রিপিট করছে কোশ্চেনটা। আর হ্যালান্ড আরেকটা জিনিস হলো যে হ্যালান্ডের So repeat question, Parvez, sorry, but if you are repeating, if it's a repeat question, then আমরা কেন answer দিচ্ছি? আমরা তো answer দিয়ে দিছি already. সম্ভবত আবারও ওই কিছু জিনিস লাগাই দিয়ে আর কি হ্যালান্ড যাচ্ছে কিনা এটা নিয়ে আর কি বলছে, ওইটাতে হয়তো এটা ছিল না যে হ্যালান্ড ছাড়া যাবো। Okay, then focus on the Bangla part only. ওকে, না ওই যে বলে দিলাম যে হ্যালান্ড ছাড়া যদি আপনি হ্যালান্ডকে না ছাড়তে চান তাহলে তার হ্যালান্ড ছাড়লে তো আসলে আপনার এই টিমে আরো অনেক এরকম ভালো টিম বানানো সম্ভব। বাট হ্যালান্ডকে যদি আপনার মনে হয় যে ওকে আপনি চাইতে পারেন, কারণ আপনার টিমে কিন্তু সালা নাই, তো আমি হ্যালান্ড ছাড়া এখানে সালাতে যাবো। সালার জন্য হ্যালান্ড যদি ছাড়েন তাহলে আমি বলবো যে আর ওই জায়গাটাতে আমি ইজিলি শিফট করতে পারবো, তখন আপনি ওয়াটকিন্সকে আনতে পারবেন, অন্য অপশন আনতে পারবেন। নেক্সট কোশ্চেন। Okay. The next question is Alam Sharia Jholok. Again, over to you, Saif, with this one. Greetings to all the managers, especially from the Paramolla. A season, okay. Target, okay. All right. Then Tazid Rahman is asking this question. Over to you, Saif. I think Nico Williams is a must starter now, because in the early part of last season he was not a sure starter, but from the later game weeks, he was a sure starter. I think they will be playing with a solid settled defense in Aina, Murillo, and Milenkovic and Nico Williams. So I think he will be starting unless he's injured. So at 5 million, he is a very good alternative to Murillo or Milenkovic. Okay, and then
Parvez, this question comes in from Mohammad Sajjad Bhai. Good to see you, brother. ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। এখানে আমি যেই জন্য বলবো যে আপনার টিম কিন্তু ভালো আছে, খুব একটা খারাপ টিম না, এবং আপনার যেটা হলো 0 মিলিয়ন ব্যাংকে আছে এটাও কোনো খারাপ জিনিস না। আপনার ফ্রন্ট লাইনে কিন্তু ওয়াটকিন্স আছে, পেড্রো আছে, মিডফিল্ডে অনেক ভালো ইন্টারেস্টিং পিক মিন্টের কথা, যেটা আসলে আমি এগ্রি করতেছিলাম না, বা সাইড কিন্তু বলতেছিল মিন্টে একটা ভালো অপশন। ডিফেন্স খুবই ভালো, ফ্রিপং, কুকুরেলা, ভ্যান্ডেভেন, এবং মিডফিল্ডে আসলে ডসবরি হল কিন্তু একটা মানে 5 মিলিয়নেও কিন্তু আসলে একটা স্টার্টিং প্লেয়ার, এবং সে ভালো পজিশনেও খেলবে, এরকম যে আছে এমন হইতে পারে নাম্বার 10ও খেলতে পারে, যদি এখন মনে হচ্ছে 8-এ খেলবে। আপনার টিম আমি ভালো আছে, আমি কোনো প্লেয়ারকে চেঞ্জ করতে যাব না এখানে। আপনার গুলকি, ব্যাকআপ গুলকি এবং ডিফেন্সে সব প্লেয়ার আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়েছে। সো স্টিক উইথ, মানে এটা টিমের মধ্যে আপনি স্টিক থাকেন, আমি মনে করি, আমি এটা বলবো। Okay, thanks, Parvez. Shomipal is asking, hope that you guys get the appreciation and the views you deserve. You guys are dedicated and the results will come for you. Yeah, it's been 5 years. We've been doing this every day, every week. And yeah, we have moved a long way, but not yet reached the level that we expected to reach, actually. So hope we do it this season. And we need your support, of course. So thank you so much for that. Hamidun 9 then says, thanks, Nadim Bhai. Hard work really needs some appreciation and critique at the same time. So yes, people, if you don't like our content, just feel free to tell us what you're not liking and where we can improve. So feel free. Potika Ahmed then says, Rooter, Nico Williams, or Spence, or NDIA. Saif, over to you with this one. I think I'll go with Rooter and Nico Williams because Forest defense is better than Spurs, and as I said, I think Brighton is much better attacking team than Everton. So you can go with Rooter or Minthaven, and Nico Williams. Okay. And then Tanzilur Rahman says, Aske Lailatul Popular Rat. Right. Okay. And then Rifat Hossain says, this one, Parvez, over to you. And one number pick, 2 number Rice and Rooter as a differential. আমি আসলে কোশ্চেনটা বুঝতেছি না। 1 নাম্বার পিক সাইড যদি একটু হেল্প করতে, এক পিক, আচ্ছা পিক 2, ওই চারজনের মধ্যে দুজনটা পিক করো। ওকে ওকে, ঠিক এবার বুঝতে পারছি, কারণ দুইবার ওই যে ডটগুলো এইবার ধরতে পারছি, একটা দেবে। 2 নাম্বার হলো রাইস, এনডিএ, কুডুস, রুটার। আমি এখানে এনডিএ তে থাকতাম এন্ড ডেকেন রাইসে যাইতাম। আমি জানি না ডেকেন রাইস অনেকে এগ্রি করবে না, বাট আপনি এনডিএ এন্ড ডেকেন রাইস। কুডুসও খুব একটা খারাপ হবে না, কুডুসকেও খারাপ না। আমি পার্সোনালি আমি হয়তো রাইসে। আর ডরগুর ব্যাপারে যেটা বলছে, ডরগু কিন্তু আসলে ভালো খেলছে, এবং ডরগু এই প্রাইস পয়েন্টে আমাদের ওয়াচ লিস্টের মধ্যেও আছে। সো যদি প্রথমেই নিতে চান নিতে পারেন, বাট লং টার্মের জন্য যদি টিমের মধ্যে বেঞ্চ থেকেও যাইতে পারেন, যদি আপনার অন্য ডিফেন্স গুলো ভালো থাকে। সো ডরগু নট এ ব্যাড অপশন। Okay, thanks, Parvez. Then Iqbal Hossain is asking this question. Saif, what do you think? I think since Bradley is injured, Frimpong will start, and from what we have seen so far, he will be really attacking. So if you are willing to go there, go there. And then Randers and Cherki, I think, as I answered in another question, Randers I think is a better pick. He is cheaper. He is likely to be more nailed, I think, than Cherki. And also when he plays, he will have goal threat. He scored 10 goals in last season, so it's really high potential he has. Okay. And then Tanzilur Rahman is asking, Nadim bhai ki Salah Haaland chhada jacchen, apnar dolta dekhibar boroi shok, jodi kichu shikhte pari apnar kaছ theke. Brother, I have a very strange team so far, so don't ask me how my team is looking. Only Saif and Parvez knows how my team is looking, actually. But anyway, no, I'm not going without Haaland and Salah. I will keep one of them. I might try and fit both of them. I might have both of them. You never know. I'm pretty sure we'll go with both of them. Yeah, you could be, because I have the midfielders, defensive midfielders like Caicedo, Casemiro, and others. So they'll do the cover up anyway, Arias and stuff like that. So it's okay. I might have them. Anyway, then Rafsan Tonma is asking NDIA or Kudus or pick both. Parvez? Sorry, Saif. Did I ask you? NDIA or Kudus or pick both. আমি এখানে NDIA কি পিক করব।
কুদুস আর এনডিএ দুজনকে যদি নিতে চায় খুব একটা খারাপ হবে না, বাট আমি যদি একজন পিক করতে হয় তাহলে এনডিএ। যদি একজনকে পিক করতে হয় দেন এনডিএ। Okay. So this is the last question that came in at 12:15, which is our ticker time. As you can see, 12:15 a.m. will be answered. The rest of the questions we are going to do one word. So now no more lengthy answers. Be as quick as possible, guys. আমি একটা জিনিস বলে দিই, আমি যদি এইগুলা যদি একটু ধীরে ধীরেও কোশ্চেন আনসার করতে যাই, মিনিমাম আমি বলি যে 4টা বাজবে, কারণ এত পরিমাণ কোশ্চেন আসছে পিছনে। আমি 100 মানে শিওর মোটামুটি 4টা বাজবে। সো একদম প্রিসাইসিভ কোনো why কেন এটাও বলা যাবে। One word. I think we have discussed enough. I think we have discussed all the questions. বড় কোশ্চেন টোটালি অ্যাভয়েড, যেই হোক বড় কোশ্চেন। নো রেড পিং টিম, নো রেড মাই টিম। আমি কাইন্ডলি Okay. Akram Anand then says Bruno or Larsen or Watkins and Kudus. Saif, what do you think? Watkins and Kudus. Watkins and Kudus. Okay. Then Sabit Zaman is asking Spurs defense niye always doubt thake amar. Okay. Thanks, brother. Repeat question. Anyone? Okay. This is a repeat question again. Mohammad Alamin Chaudhary saying Konsa, Kuiper and Diop pick one. Parvez? Diop. Okay. Tazid Rahman is asking Frimpong gonna start for Kirk's safe options. Saif? Frimpong will start. Okay. All right. Then he's followed up with another question. Reindeer's ki show starter Parvez? Yeah, 80%, 80-20, 80% starter. Okay. Binayak Agnik says, we'll start to build my team after finishing this live. Less than 24 hours left. Brother, I'm on the same boat. Then Mick says so. Best wishes for GFF. There's a league. Please visit his page. Okay. Thanks, brother. Sabit Jaman says, Ramsey to Newcastle. Here we go. Okay. And then Gakko কেমন হবে ডিফারেন্সিয়াল হিসেবে পারভেজ? ডেফিনেটলি খুবই ভালো অপশন, আমার টিমের মধ্যেও আছে। আমি অবশ্যই গ্যাকোর দিকেই ভোট কালাবো। Okay. And then either link available? Nah, brother, that time when you asked the question, link was not available, but now the link is available, so you can go and check. Arifur Shakir says, Assalamu alaikum, brothers. Wa alaikum assalam. Much love from Sweden. Zain Khan, thank you, brother. Thank you so much for joining us all the way from Sweden. Always. Then Abdullah Noman Boraborer moto tar friend Mahmoud ke tag korche, which is great. Thank you so much. Midnight Football, Goated podcast, savior before every game week. Kudos, guys. Thanks, brother. Midnight Football. Thank you so much. 𝐼𝐻𝐻𝐾 copy paste korbo. This is, I think, when Saif was actually talking about his team. Copy paste korbo bas halam cap diye. Yes, seems like it was it. Midnight Football commenting at night, at midnight, exactly. 𝐼𝐻𝐻𝐾, thanks so much for that. Shobik Paul, Saurabh Paul, 4.8 zero defender suggest karen. Saif, what do you think? Esteve, Hartman, Goodmanson. All right. নাইজেল সুজেন অনেকটা টিম কপি করলে চলবে না, আশফাক ভাইয়ের মতো নজর দিতে হবে। দ্যাট ইজ অলসো ট্রু। দেন মুজিবুর রহমান ইজ সেইং সালাকে টিমে না নিলে কেমন হয় পারভেজ? আমার মতন অবস্থা হবে, মাথায় বাড়ি পড়বে, বাট সালাকে নেওয়াটা বেশি ভালো। Okay, so here is the comment on Facebook for our podcast Pick 3 League, and here is the comment for our podcast Pick 3 League for YouTube. And then Shishit Day is saying hello, good to see you, brother. And then Nazmul Hassan is saying this one, I think it's a big team, so we cannot rate my team after the 12-15, brother, because there's just too many. Abra Shariar Bhuya Adi, good to see you, brother. Gavardiol কেমন option? Saif, what do you think? Very good option. Okay. Ira Simran is asking click করলে ফর্ম কাজ করে না। Okay. And then Shatki Roy Shatik is asking why people are still loving Bruno Fernandes. Well, because Bruno Fernandes is Bruno Fernandes, brother. That's why. Mushfiqur Rana is saying link isn't working. I think it is working, brother. If you haven't found it, check it again.
দেন সাইব ভাই আমি সালিবা নিছি বাট আর্সেনাল ফিক্সারে 1 থেকে 5 জাস্ট ইজি লিডস পড়তে, বাকিগুলো ভালো টিম সাথে খেলা। মুরিলো কেমন চয়েস এন্ড সালিবা আফটার গেম উইক 5 কেমন? Murillo, take Murillo. ওকে, Shomik Paul is then saying কাজ করে তো ভালো করে, okay, and then there is the comments again, and then Hasan Maharaj Mahmood is back. Hassan Mustaqim, he has tagged, thank you brother. Sharafat Alam Chaudhary, I think this is the first time I'm seeing you brother. Cherki start করবে গেম উইক 1 এ, what do you think পারভেজ? আমি মনে হয় যে চেরকি স্টার্ট করবে। চেরকির পারফর্ম দিস সিজনও ভালো ছিল, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপও ভালো ছিল, সো আই থিংক হি স্টার্ট। Okay. Tanvir Latif, good to see you, brother. Hello, brothers. Good to see you all back for the new season. 2 questions: Mboma plus Cherki or Bruno plus Reindeers, and Haaland and 5 million Palmer or Bruno. What do you think? Bruno Saif. plus Reindeers and Haaland and 5.5 million bid. Okay, thanks. Mehdi Hassan Fahim is saying AWB versus Diop. Yep. And here comes Gangs of Wasseypur. He says DEFCON player না নিয়ে সিজন শুরু করার কেমন হবে? চতুর্থ মিড হিসাবে 6.5 7 এর মিড নিয়ে খেলতে চাচ্ছি 4.433 ফরমেশন। পারভেজ? এটা সাইফের। ওকে, ওটা সাইফের দিয়ে দে, বলে দে। ওকে, ডেফকন প্লেয়ার নিয়ে সিজন না শুরু করলেও আসলে খুব একটা খারাপ হবে না, বাট একটা ডেফকন প্লেয়ারকে রাখেন, এইটা আমি বলবো। যে যেমন যেগুলা লাস্ট সিজনের কিছু ডাটা আমরা পাইছি, যেমন অ্যান্ডারসনের কিছু জিনিস আছে যে অনেকগুলো ডেফকন 36 পয়েন্ট দিছিল আজকে ডেফকনে, অর্থাৎ 18 বার ডেফকনে 2 পয়েন্ট আনিছিল। সো একজন প্লেয়ারকে টার্গেট করেন। আর চতুর্থ মিড হিসেবে 6.5 সাতের মিড খেলাতে যাচ্ছে 4-3-3 ফরমেশনে। যদি এই জায়গাটাতে 6 থেকে 7 মিলিয়নের প্লেয়ার থাকে, তাহলে আমি জাস্ট একটা প্লেয়ারের নাম শাউট করে দেই, তাহলে এটা বেশি ভালো। এখানে আপনি এনডিয়া আছে একটা অ্যাটাকিং প্লেয়ার, এনডিয়া, তারপরে ইসমাইলা সার, কুদুস, শর্টার পারভেজ আর রাইস, চেরকি, এদেরকে আপনি ডিফেন্সিভ দেন। আর অ্যান্ডারসন, কাইসেডো, রেঞ্জার্স এগুলো একটা অপশন আছে। ওকে, থ্যাঙ্কস। শর্টার আনসার প্লিজ। না শর্টার আনসার প্লিজ, শর্টার আনসার। শেখ মোহাম্মদ আর কে, আসলে তোর কথা বলতে বলতে পডকাস্টে বেশি অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। শেখ মোহাম্মদ আর কে ইজ গোয়িং, বাট তাড়াতাড়ি শেষ করতে যায় তো অনেক কথা বলতেছিস, এটাই সমস্যা। He's going with Salah, Haaland, Palmer together and degrading some mid and defense is a wise decision. Saif, what do you think? I think too much. Salah, Haaland, Palmer, I think it will be too much. Okay, thanks. Ashraful Arifin Bhai says link is okay. And then Shifatul Alam Chaudhary, FPL code? No brother, we don't have FPL code. We don't have an FPL code. একটা আছে, আমি সেটা বলি, যেটা হলো আমাদের গ্রুপে ওটা দেওয়া আছে। আপনি গ্রুপে ঢুকলে ওখানে এই আছে, বাট আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে না থাকলে ওটা পাবেন। আর ওটা আমাদের ফ্রি, and we don't have price money. No prize money, so you want to play that, you play, but nothing. আর আমাদের যেটা এপিএল এর জন্য আমরা যেটা টুর্নামেন্ট ছাড়ছি পডকাস্ট পিক 3, so you come join pick, we're done. Joyanta Devnath, best GK for the 4-5 game week পারভেজ? অবশ্যই আমি 4-5 গেম উইকে তিনজন থেকে বলছি, যেমন একটা হলো ক্যালাহার, একটা ভ্যারবুরেগেন এবং পেট্রোভিস। Okay, I don't know if this is a name common to me. I think it's a very common name to me, but somehow his last name Turjo is a bit of a confusing for me. But আমার কাছে মনে ছিল যে Aurobindo Paul is somebody I had seen before. But anyway, brother, if you're the same person, well done. If you're not, if you're new, welcome. Bruno Anderson or with Sar? Saif? With Sar. Okay. And then this is Abu Safwan. He sent a team. Pass. Sorry, brother. It's a team. We cannot rate after 12:15, yeah? Okay. Jewel Tarek is saying Eze or Marmoush. Parvez? Eze te jabo. Okay. Abu Safwan bhai, I know you repeated the question again, but just note that আমাদের টিকারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে 12:15 এর পরে বড় কোয়েশ্চেন আসলে আমরা সেগুলো নেই না, এবং ছোট কোয়েশ্চেনের আমরা উত্তর দেই শুধু। তো আফটার 12:15 এর পরে এরকম টিকারে যে টাইমটা দেওয়া থাকবে, এটার পরে শুধু আমরা হ্যাঁ না বা একক কথার উত্তরের মধ্যে যাই আর কি। If you want your big questions to be answered, send that
Send it before the time that is mentioned in the ticker. Yeah. Okay. Mahdi Hassan Fahim is asking Makati to end for done. Okay. Thanks, brother. Ash Jidan, good to see you. Jawad Chaudhary Kara podcast. Mani nai bhai. Ki? Jawad Chaudhary Kara. Chara. Chara. Okay. Jawad Chaudhary Chara podcast. Mani na bhai. Yes, brother. Jawad Chaudhary ke niye aste hobe. Okay. Then he said Marmush or Bruno, who will be better in the first 5 weeks? Saif? Bruno safe, Marmush risky. Okay. Jonathan Devnath is the best goalkeeper for 4-5 game week. I think this is a repeated question, right? Right. Okay. Ashraful Arifin is asking Makati to Forest happening. Okay, done already, I think. Iqbal Hossain is asking, Bhai, আর একটু আগে শুরু করে যায় না, অনেক রাত হয়ে যায়. Yes, true, brother. But yes, true. I understand অনেক রাত হয়ে যায়, ভাই. But আমাদেরও professionally অনেক কাজ থাকে, family আছে. So after that, coming and joining and then sitting down for 3 hours is even a big para. আপনি তো খালি শুনতেছেন বয়ে বয়ে মনে করেন, ঠিক আছে, লেপের মধ্যে ঢুইকা বা কোনো মতো ফ্যান্টান ছেড়ে আরামসে। এটা আমি একটা জিনিস আমি একটু বলে দিই তাহলে ভালো, যে আমরা আসলে এই টাইমটাই করে অভ্যস্ত এবং আমরা এই টাইমই করব যদি আসলে আমাদের সাথে কারো টাইম মেলে, কারণ আমরা এর আগে অফিস থেকে আসতে পারি না, এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। আমরা অফিস থেকে আসার পর সারাদিন এই যে সাইফ নাদিমেরা সকাল 7টার সময় অফিসে গেছি, রাত 8টার সময় অফিস থেকে ব্যাক করছি, দেন ফ্যামিলি মেনটেন করে তারপরে আমরা ম্যানেজ করে আসছি। সো আসলে এর আগে করা আমাদের কাছে নট পসিবল। আমরা এই সময় করব, এই সময় যদি কারো আসলে ইয়া থাকে তাহলে জয়েন করলে দুঃখিত। হ্যাঁ, কারণ আমরা এটা সবসময় উইকেন্ডে করি, যেমন আজকে বৃহস্পতিবার রাত, কালকে উইকেন্ড আছে, and then আমরা শুক্রবার, এই 2 দিনই ফুট আলোচনা হয় নেক্সট উইক। Anyway, sorry brother, there's nothing much we can do actually. It's আসলে বেশি করলে আসলে আমাদের হয় সংসার থাকবে, নাহলে পডকাস্ট থাকবে না, আর পডকাস্ট থাকবে এলে সংসার থাকবে না, ঠিক আছে, যে কোনো একটা হবে। Tazid Rahman, thanks Saib bhai. Okay, and then after that I don't want to read what is there. Just thanks Saib bhai পর্যন্তই শেষ। Zain Khan is saying ha ha ha. Okay. And then it's almost 2 a.m. Yes, brother, I know it's almost 2 a.m. Chinta karen. Almost, it's already 2:27 now. Is Nunes can be a huge differential. He is now a defender. Saif, what do you think? No. এই আসছে নাদিমের লোক ফেরদৌস খান ফারাবি। Yes, Ferdous Khan Farabi. I know you've been looking for me. Thanks, brother. Whom should I cap? Haaland or Nadim? Come on, you should cap me, man. You should cap me. Yeah, see, Saif also said it. See, you should cap me. Just cap. Captain দিয়ে দাও আমার নামে, বাকিটা দেখতেছি আমি, ঠিক আছে? And then Tanzim Islam. I think this is a new name that I'm seeing by league. Yes. Why we have a different league. So if you want to join, it's already on our Facebook page. But if you are interested in looking for a normal FPL league, then we do not have one. Sorry. Sabit Jaman is then saying RNF for cooking transfer market Kalimendito. Okay. This is all transfer news. Sorry, no time to say that. Joy Raj Bongshi, good to see you, brother. Will Marmush play? Saif? I think he will start, but always rotation risk. Okay. Then Ashraful Arifin by saying Rahul overlooked. Parvez? আমার মনে হয় না রাহুল ওভারলুক, কারণ হ্যারি উইলসন একটা ওভারলুক প্লেয়ার আমার কাছে, হ্যারি উইলসন। Okay. Mohammad Yusuf Sajid is saying Neko or Murillo. Saif? Murillo, but if you need the fun, Neko is also good. Neko also good. Diouf scored 7 goals and had 2 assists for Slavia Praha last season. Okay. Thanks, brother, for that stats. Abu Safwan Abaro dise Aki Jinish. Sorry, brother. It's a big team. You want it answered, please send it before the time that is mentioned in the ticker. Junaid Fahim, Reeds or Bruno? Parvez? I'm going with Bruno. But Saib Okay. going with Wiz. Okay. Tawhidul Islam Tanim is saying Anderson, Forest or Caicedo, Chelsea. Saif? Anderson. Okay. Konsa or Dorgu? Parvez? Konsa. Okay. Sales or Sanchez? Saif? Sales. And then Matthew Duncan says, good night, brothers. Good
Perfect. Last question. আমরা last একটা comment. একটা জিনিস এখন আমি করতে পারি, সেটা হলো এক ভাই 3 বার টিম দিছে, আবু সাফওয়ান ভাই আমাদের নতুন ভিউয়ার। আমার মনে হয় যে এই টিমটাতে করে দেই 3 বার Parvez, সেটা let me, yes. Go on. Parvez, answer. ওকে, সো ওয়াটকিন্স, গোয়েন, জোয়া পেড্রো, তিনজন ফরওয়ার্ডই আমার কাছে মনে হয় ভালো। সেই ক্ষেত্রে মিটুমা ভাই একটা উল্টা রাইট, উল্টা দিক থেকে দিছে, বাট আমি ওয়াটকিন্স, গোয়েন, পেড্রো আমার কাছে মানে ঠিক আছে। মিডফিল্ডেও আমি বলি যে মিটুমা, কুদুস, সালা, পালমার, রেঞ্জার্স কোনোটা পিকই খারাপ না। সো আপনি যেটা মনে হচ্ছে এটা ঠিক আছে। ক্যাশ আমি এখানে রাখতে যাব না। স্টেভে ঠিক আছে, ভেন্টেভেন, ওয়ান বিসাকা, ডিকুপ্রিয়ার আমি এখানে একটু চেঞ্জ করতে যাব। এন্ড দেন গোলকিপার সানচেজ কালার, এই জায়গাটাও আমি ডিসএগ্রি করব যে আসলে আপনি যদি বেঞ্চ বুস্ট না খেলেন তাহলে এই ধরনের কম্বিনেশনে 5-4 4.5 এই কম্বিনেশনে যাইতাম না। সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে কিছু টাকা বের করতাম, হয় 5 মিলিয়ন একজন নিতাম, 4 মিলিয়নে টুবরাকাকে রাখতাম, অথবা কালাহা টুবরাকা করতে পারি। আর বাকি যে জায়গা ইয়াস ডিফেন্সটা আমার কাছে একটু উইক মনে হচ্ছে, যেখানে আসলে আপনি এখানে আরো ভালো অপশন আছে, যেমন আপনি ওয়ান বিসাকা যেহেতু আছে, আপনি এখানে ভ্যান ডেভেনকে একটা ট্রাই করতে, ভ্যান ডেভেনও টিমে আছে। সো 4.5 এর চাইতে এখানে আসলে 5 বা 5 মিলিয়নের কোনো প্লেয়ারকে ট্রাই করেন, লাইক নিকো উইলিয়ামস 5.5 এ হলে টার্কোস্কি অথবা। সো আমার মনে হয় যে এটাতে মোটামুটি সে অনেকটা, সেই ক্ষেত্রে আর টিমের শেপ মোটামুটি আমার কাছে মানে খুব একটা খারাপ নেই। দ্যাটস ইট। ব্যাংকে 1 মিলিয়ন আছে। All right. Okay. Thank you so much, audience. Thank you so much for all the love that you have shown us today. And this has been awesome. I think it's been nearly about 2 hours, 36 minutes. I think we still did well, to be honest. 2 hours, 36 minutes is good with all the question and answers and everything. I think we took only about 50 minutes to finish the pod, and then the rest of the questions took a little bit of time. But yeah, beside that, I think we did well. Saif, once again, thank you so much for joining. Parvez, as usual, thank you so much for all the good work. আরো একজনকে থ্যাংক ইউ দেওয়া যায়, আশফাককে থ্যাংক ইউ, আশফাক কিন্তু দেখতেছে। And of course, Ashfaq for not joining today. Thank you so much. And for the question probably we will be in question number 5, right? Yes. Yeah. So yeah, and most importantly, thank you, audience. Do let us know if you like the show or not, and of course, if there is anything that you want us to present more, if there is anything that you want us, just feel free to drop us a comment. And let us know as to what you want in the podcast, and we'll be happy to discuss. Yeah, and we'll try and make a content out of it. Yeah, so if there's anything that you want, something that is not sure, something that you're not clear, some comparisons, some matrix, some statistics, whatever you like, tell us, and we will try and tailor those. But it's been a pleasure. We had a lot of audience today. Thank you for your patience. Sorry for being late, and sorry for the late night show. It is what it is. Unfortunately, we have to balance everything. I got up at 6 o'clock last night. Today, it's already 2:33 and I haven't slept a wink. So you can understand. But yeah, even Saif is yawning. So you can very well understand how difficult it is for us. But it's all because of you guys. So thank you so much. And we look forward to Game Week 2, and the Zonal will be back for Game Week 2. So until then, all the very best. Make sure you save your team. Make sure your team is there. The deadline stream আছে কিন্তু। Oh, there is a deadline stream tomorrow. So join Parvez as well in the deadline stream. I'm going to now go and start making and preparing my team properly, really. But until then, I'll catch up again. See you guys. Thank you so much for all the love. It's been a pleasure. Bye-bye. Good night, everyone. Don't get caught by the early deadline. This time tomorrow, the season will be well underway. আজকে কিন্তু আরেকটা জিনিস বলে যে আজকে কিন্তু অনেকেই একটা জিনিস কমপ্লেন দিচ্ছে যে ভাই এফপিএল লোড হচ্ছে না। সো আমি এরকম কয়েকজন সেট করে ফেলেন, লাস্ট মুহূর্তে খবর আসছে। রাইট I think I might just miss the boat this time. Anyway, take care. Just jokes aside. Bye-bye. Bye, everyone.